regulations. Naye ekikulu bassebo ne bannyabo, in this school, a breach of common sense is a breach of rules. Omwana yenna eyazze wano nga common sense yamwerabidde mu keesi awaka n'amusibirayo n'atambula accident n'ajja wano, mujjukize nga tonnava wano nti ddayo ogulewo keesi ogye common sense tusobole okubeera nga tufuuka ab'omuwendo mu nsi muno. Category esooka gye tuyita category A of the grave offences erimu emisango egyo giri total unacceptable, era omuyizi yenna asinganibwa nga committinze omusango ogwo asuspendingibwa immediately from the school n'alinda olukiiko lwa board olw'empisa olukubirizibwa agisu ne banne ne basalawo n'oluvannyuma ne bamuadvisinga wawaaba agenda. Category B mulimu kye bayita serious offences, penalties zivalinga. Mulimu kye tuyita first time offender, kibonerezo kya njawulo, repeated offenders, ekibonerezo kya njawulo, naye most importantly ebibonerezo ebyo bisinga ebyo biri mu category B, abaana bafuna suspensions eza 2 to 4 weeks ng'aliko waka, era ebbaluwa yange eba ekugamba nti annemye naye mubuuliremu kubanga nze naawe tuli bazadde fembi. Category C mulimu kye bayita risk offences. These risk offences era omuzadde tukuyita, era omuzadde mwana ono tumususpendinga 2 weeks n'ebirala ne regulations nga yo mwazisomye mu ngeri emu oba endala. Mbeegayirira nnyo amateeka ago mwagasayininze era buli muntu yalitaninze form. Siyinza kugoba mwana okujjako nga netteeka mu embeesinze, naye mufube nnyo tukulyetinge omukwano tusobole okutwala omwana waffe ku ekyo kitumwetaaza era kyatuukako. Njagala obagamba nti tulina empagi 11 gyetambulizaako essomero lino. Tulina empagi ya academics, tulina empagi ya financial management, tulina empagi ya governance, tulina empagi ya infrastructure, tulina empagi ya welfare, tulina empagi ya co-curriculum, tulina empagi ya external relations, tulina empagi ya discipline and guidance, tulina empagi ya security and safety, n'empagi eya ICT. Komandi yange eri arawundi awo era mbasaba munkwatireko sobole okubeera ng'empagi ezi zonna tuzitutte mu maaso. Qur'an egamba nti kolera abantu ebituufu nga Katonda naawe bwe yakolera ebituufu. Muyambe abaana bano okumanya what their ambitions and career dreams are, era mubayambe okumanya ebyo beetaaga mu bulamu. Naye ekisinga obukulu ddi bwe balitandise ku lugendo olw'ebyo basuubira okubeera nabyo mu bulamu. Mubajjukize nti bazze ne basinkana abaana bangi era ne babeera nabo ekiseera kino. Mbasaba nnyo babeere sincere to themselves, babeere responsible to themselves, babeere thoughtful for others, era babeere ne goodwill, but above all babeere nga bali liable be bajja okutuwa culture y'essomero eno. Nze kyendiko n'olutalo lwendiko kati kwe kufuna culture y'essomero esobola okubeera ng'omwana waffe basobola okumuwa identifyinga n'ebintu ebyo byenva okutegeeza. Baana mmwe, I have always told you this. Friends that will not make you a better person are a liability to you and will soon make you a liability to the society. Okusinziira ku Bible, Proverbs 13 verse 20 ekugamba nti oyo akwana emikwano emigezi abeera mugezi, n'oyo akwana emikwano emisiru asiruwalira ddala
era n'afaanana emikwano gye. Bweba Bayibuli erimba awo simanyi, naye mbasaba muleme kwenyooma. Ebyobugagga bye mulina mu nsi muno yeffe ne bakadde bammwe abo. Twenkanankana n'omuggo ogwaweebwa Moses nga bamugambye ajje Abayisirayiri mu Egypt. Moses ne yeeganya, teyamanya nti alina super weapon. Tewali mu nsi kye muyitamu nze ne bakulu bannange abo kye tutayiseemu. Mujjukire nti education etandikira mu lubuto lwa maama. Bamaama abali wano mbasaba mutuyambe muleme kubuzaabuza ggwanga, mutuyambe muleme kubuzaabuza baana bano, kubanga I have always told you that education begins in a mother's womb, and therefore human beings' first educator is the mother. I told you abaana kirabo okuva ewa Katonda era ne batwentrustingako. Kye tusobola okubalekera bwe bulamu obulungi, ze empisa ennungi, the good morals, strong character and personality. Kye kintu kyokka kye bajja okuwangaala nakyo era ekijja okubagasa nga mu nsi muno ffe tuvuddemu. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo, omuntu yenna eyampadde omwana nga nsuubira okumuwa amagezi ag'enjawulo, njagala kugamba misana nti kwata omwana ogende naye. Teri ssomero ligaba amagezi ga njawulo. Omwana obusiru bwe azaalwa nabwo n'amagezi ge azaalwa nabwo. Naye kiki kye tunoonya mu ssomero? Tunoonya essomero eririna eyo kalica gye twagala, eririna empisa gy'oyagala, eririna ejja kushapinga omwana, kubanga bino ebyobubonero bangi babirina naye era osiŋŋaana nga byawukana ne knowledge, ne attitude, ne skills and good morals, as you can talk about that. Olutalo lwendiko wano lwa kusomesa mwana abeerenga ebitundu bye bisatu eby'omubiri mbikyusizza. Ekisooka gwe mutwe, ekyokubiri gwe mutima, ekyokusatu ze ngalo, ndyoke mbeere nga nkuwadde kye bayita holistic development of a learner. Naye okufuna bino, wuliriza nnyo, ddayo otunule bye nkugambye, obwongo bukyuse endowoozayo n'endabayo y'ebintu n'ensi. Omutima guleete attitude, attitude ejja kuwa action oba hands on. Bw'onoobeera nga gwe mwana addukako kalicula, adduka emirimu gy'essomero, gwe eyeeyiganya, gwe okola ki? It is just a matter of postponing. Nabasomesa ku mulundi guli nti nze I'm a halfway Muslim because my father is a Muslim and my mother was an Anglican. Naye jjajjange azaala maama lumu namukwatiriza nga akomba ku twenge, ne mubuuza twali bamukwano nnyo, kubanga buli eringa agenda okwebaka ng'alina akantu kayiwamu. Kati mu ne mubuuza ng'omwana omuto, nemugamba naye jjajja ekikunywesa nga akantu kano kyo kiki? Jjajja n'anziramu n'aŋŋamba nti bizibu. Katonda n'ampa amagezi agamubuuza, bw'omala okukanywa ogenda okuzuukuka nga biweddewo. N'aŋŋamba nti bisiŋŋaana bibeera bikyaliwo. Kati ne mmanya nti omwenge is useless. Abo abagunywa olw'ebizibu baba postponing a problem. Nammwe abadojinga training wano gye tubawa, you are postponing a problem. Omwana obwongo bwe okuva ku makya banayekamba bwira abazungu bagezi. Waliwo emyaka w'okoma okutraininga obwongo. Mu myaka gyaffe ffe waliwo sessions ze batuwa nga tokyaziyiga, eyira mu lulimi. Kyova olaba nti bano abaana okukwata ennyimba z'essomero tebali wano nti basenior 1 in a day bali bazikutte zonna. Gwe ne bakuwa omwaka tosobola kiziyiga. Ebikutawaanya biki? Awo avaawo. Kati omwana ono eyakola curriculum
amugamba nti wake up early as 4 am. Kimukuliramu mu bwongo. Kumwe bwenna abakozi bannanga bali wano, ani alina wadde niwuwa muzuukusa ku ssaawa 10 agende ku mulimu? Ekyo wakijja wansi. Kyentraining omwana ono okukola kijja mukuliramu. Bwenna mutraining okwambala ettaayi eyo, you will be smart. The following day will come here in a very good suit, kubanga akiyize mu myaka emiki. Kyova olaba nti abantu abamu abaakulanga tebayize, waliwo institutions. Omusajja n'omusengana ngali mu kifo eky'obunazibwa naye n'omugamba taaki ye yakula tebamugamba kukuba kikalu. Era it's not his hobby. Teyakiyiga kati newonoonaganda kyogenda mugoba. Engatto ye tamanyi bagikuba ddagala. Ne bw'onoga teyakiyiga, you lost the vulnerable time of learning. Bwe bakugamba nti era wano, bakugamba nti yoza wano, bwe bakugamba nti kola kino, it is for your own good. Kyekiri kye tuyita hands, the hands on. Bwe lwenjogera nammwe, I'm changing your attitude. I'm changing the ways of things. Okulaba ebintu n'endowooza yo kyekigenda okufuula holistic child, osobole okugasa maama wo ne taata wo. You must be able appreciating a value of national unity, okubeera wamu, patriotism and cultural heritage, the heritage of this country. You can only do this. That's why we sing these songs. And appreciation of being together and respect for big audience. We must inculcate in you, you know, some sense of service, sense of duty, leadership, and participation in civic, social, national affairs. Do you know some the art and promote scientific, technological, cultural knowledge, skills, attitude, name them. Tulina eradicating okujjawo obusiru n'obutamanya n'obubuyabuya. Muleme kutawanya abantu enkya ku social media by not having what to do, by attacking professionals and serious people. This is our duty as school managers. We must teach children discipline. Nti abaye newankubadde tolina byakukola, don't just attack each and everybody. Buli mwana bwe lwanakikola naawe ojja kuwira nga kikuswaza. Oyinza okuswaza amakaago n'oswaza family n'oswaza everybody olw'okubanga you are not well cultured in this space. But most importantly, you must learn how to contribute to the building of in your capacity and the nation at large. In doing that, mwampadde abaana bano okubakolako omulimu ogwo so that they can be successful towards achieving their vision and our vision as they are. Naye basebo ne banyabo, inevitably njagala okubategeeza kino, there must be challenges. Newankubadde tulina omulimu okukola ebyo byonna, tulina ebitusoomooza, but during such moments we shall need to focus on the bigger picture. We shall need to hold each other's hands, and we shall need to refrain from apportioning blames to each other. After all, it is the storms that build the sailor. Emirundi egisinga bwe tufuna batuwalampa, batukolera campaign, ate ne batupromotinga, kubanga abagezi bangi abasobola okutu acceleratinga that indeed these people are doing some good work, and we shall continue letting those to do the same. Most importantly, tuli mu struggle of making our children becoming bold, becoming assertive, becoming flexible, and becoming innovative in order to be brave and outsmart the waves of the competitive and dynamic world. I would therefore want to tell you, ladies and gentlemen, njagala okubategeeza nti ebibuuzo byaffe ebya senior 4 eby'omwaka 2024 byateebwa, twatuuza abaana era 6
mu 19 era ebibuuzo byaffe byonna ne bivaayo nga babitadde bulungi. Bannaffe babasomesezza abaana ki ekitegeezebwa by being somebody okubeera ne A, somebody okubeera ne B, somebody okubeera ne all those issues. I was told because we agreed nti byonna bajja kubibasomesa. Ekisinga obukulu as a school, abaana baffe abaakola obulungi mu bibuuzo ebya senior 4 ennyo abaafuna obubonero bwa AA nga mu subjects zaabwe zonna bafunye A's bali abaana 24, naye abaana abaasinga bannaabwe basatu nga baali waggulu ku ekyo mwabo abaana abasatu be twalina. Ladies and gentlemen, mukkirize mbababuulire, abaana abo bonna baali bawala. Mwalimu omwana gwe bayita Kwagala Geraldine, nemberamu omwana gwe bayita Tendo Vanessa, nemberamu omwana gwe bayita Namuleme Shamira. Bonna twasalawo ne tubawa scholarship okusomera obwereere senior 5 ne 6 kyokka nga bali mu Kisulo. Oba be bali wano bayimirireko abo abaana abasatu mbalabe. Where are they? Please step forward. Were you sleeping? Okay, the answer is not yours, senior ones. Okay, you come forward. Now, these were the best students in senior 4. For doing so that they lose weight and they become our guardian, role models in this. So the other time I was happy. We traveled them reading competitions. Then picking, I told the panelists, bampa abaana basoma, nenga nti mumpe abantu bange bempeerera basatu. And one of these girls read to my satisfaction. Where is this one? Shamira. She read English. Yasoma ebbaluwa yange lumu ngalinga yagiwandiika. And I was very, very, very impressed. I wonder whether the parents of these children are here. You see, bantu mwe muyige okwebaza Katonda. Mungu agamba mu surati Ibrahima ba imama bano bajja kunjulira. Allah agamba nti munsabe nja kubandukula kubanga ndi kumpi nammwe. Bwe nnaabandukula ne munneebaza nja kubongera. Bwe yali amaliza aya eyo yagamba naye bwe nnaaba mbandukudde mutanneebaza nja kubabonereza n'ebibonerezo byange singa obuki. Nze sirabanga ku bazadde baana ano nga ntubaka tugende ku headmaster tumugambe headmaster webale n'okubamanya sibamanyi. Ne mu meeting wano oyinza okubayita nga tebaliwo. Are your parents here? Are they here? Let them come forward. I want to see them because this is the only forum. Now, you see, today is a special day. Abaana bano bali mu Kisulo. Nze sirabanga ku bakadde baabwe yadde mu office yadde ekigambo thank you. Naye balinda kugenda ku social media bavume nabo nga bamaze okuyitamu bwe batyo.
Lumonde ali mpuliriza oluyimba lw'abasudde yali ayimba ku bwavu. DJ, why don't you give me that song? Oluyimba lw'abasudde olw'abaavu. Kubanga liyale baneekamba buulire. Keep it. Basudde yagamba mulimbo olwo. Aisha byogera bajja gamba nti omusajja yatutabukire. Naye mujja kuyiza message ye. Banange omusajja n'agamba nti kankwate omwana ono mwereta mu mukaaga. Totawaana kweta kintu kyonna gwe leero kuba nsomero. Wallahi n'otasobola kutuuka nti movie headmaster mugamba nti weebale. Kale Basudde yagamba nti omwavu taswala. Era kyenva mulaba nti omusajja oli gwe mbagambye ali ku ssomero naye namukolanga wola abantu bano. Kale mugenda kutta emikisa gy'abannammwe mingi mu mbeera efaanagana bweti. Abaana bano abali musirike parents newankubadde basomye bulungi naye tebasobedde agikamulegera. Nkwatiraako tevuuka buki. Kyenva mbagamba nti bannange as stakeholders tuteekewo omukwano n'enkolagana. Muleme kusasula bantu bubi. Kubanga Mungu abagambye mu aya eri muyige okukola ki? Nze njagala kwebaza mu Bakolinso essula gye nabasomedde. Mugijjukira? Abakolinso bagamba nti kolera Katonda. Abantu bakola ki? Bamaama mwebale nnyo okuzaala, mwebalire ddala era muddeeyo mutuule. Now, gwolowooza ku baana 27 okulondamu abaana bano nga sibamanyi nga sikoze eki? Bannange bazadde, charity begins at home. Let me first deliver my speech. Nolwekyo twagala okwebaza abaana abo n'okwebaza bannaffe aba board benawo ekirowoozo ne bakikkiriza. Katonda abasasule bulungi era abakole eddala buki. So oluusi tubeera ne pain ate oluusi mutusasula buki. Nsaba mukkirize basebo ne bannyabo ekyo tukimaze. Nsaba mukkirize mbanjulire results zaffe ez'ekibiina eky'omukaaga omwaka 2024. Katonda abadde mulungi. Results ezo nazo zaafulumye era tewali kibuuzo kya mwana n'omu kwe bakutte. Twadi abaana 4 mu senior 5 ne tugenda nga akasengejja kabatwala ne tupresentinga abaana 271. Atudde awo weebuuze nti abalala bakola ki? Balwala babaafa bagenda musi. Discipline here is uncompromisable. But out of those basebo ne bannyabo njagala kuba reportingira nti abaana 173 basobodde
okufuna obubonero bwa 3 principal passes abayise subjects zaabwe zonna era nga bagenda kujoininga university waggulu. Tulina n'abafunye abagenda straight okusina calculations zaffe nga bafunye government, abo balinga abaana 10 era kamba basomere. Era njagala okwebaza ennyo mu kiseera ekyo abasomesa bonna, nammwe abazadde bwe mbadde mutambulira awamu. Abaana bano kati bakadde baabwe bawonye. Omwana eyasinze yabadde wa sciences ng'akola PEM / ICT. Yabadde mwana mulenzi naye ekikulu mu ekyo nga wankima nga bamuyita Kafeero Elvis. Yafunye points 18 era ajja kufuna government sponsorship. Omwana yazzeeko yabadde Lukyamzi Alex, naye yabadde akola sciences PMICT, yafunye points 16 era okusinziira ku arrangement education naye akwalifyinga okufuna government and Makerere University. Omwana yazzeeko yabadde Senfuka Regan naye wa sciences PEM, yafunye points 15 naye akwalifyinga okufuna government. Omwana yazzeeko Yiga Mark scientist naye wa PEM ICT, yafunye 15 era akwalifyinga on the government. Nakakande Shamira wa arts naye yafunye 15 era naye can be considered. Eyazzeeko Namare Justin naye wa arts wa 15 qualifies for government. Eyazzeeko Namubiru Namirimu Hajara naye wa arts naye yafunye 15. Eyazzeeko Nasaz Scovia naye wa arts 15. Aba 15 bali over 20 abasobola okufuna obubonero bwa gavumenti. Lwaki temutukubirako mu ngalo olw'ekyo? Kaakati nno engalo muzituwadde era mwebale. Nabagambye buli tanuulu mubeeramu ettaffaali eryakola ki? Ekyamazima mulimu n'egamivula agagudde era nga tegalinayo certificate era nga neeyisa yaabwe bwekoze eki bwebadde. You can take the cow to the well but you can't force it to take what? The percentage pass there Rob has been explained very well. Our percentage pass is 64% as opposed to 36% fail. We are past the halfway. For those who qualified the 3 principal passes and above, they are 170. All of them are going to represent us in different institutions. Kakati bano babeera wana batawulira ojja basingana mu 9 era abo abalemeddwa abo babeera mu ki social media because he's already disgruntled, he's disappointed. How do you explain a situation of sitting in the same class of 271, 171 pass with 3 principal passes, and for you pass with nothing, taught by the same teacher? Where do you put the blame? That's a question that every one of you should be able to answer. As a school, we are very grateful, and I'm very grateful to my colleagues here for the work well done. I have seen the welfare person as you so whether we know nyanga yekwese whether alimu now that he has come to enter attendance. Now the best students are many. Never never ku government. Banange
mujja amalala mu kuweerera. If you miss out an opportunity of having your child in this school, oba olabye nnyo. It is cheap in terms of fees, but it is very, 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 very resourceful in terms of the services. I therefore congratulate you upon having been given positions in the school. Therefore, talk to your children. Ng'okozesa eŋŋombo ya tanuulu. Omwana we aleme kubeera kikunwa. Kuba nakyo kisoboka. Naddala nga yeerabidde ebyo by'ayagala. Basebo ne bannyabo, ensi ekyuse. N'ebintu bikyuse. Buli lw'olabanga ensi ekyuka, bano abooluganda bagamba enswa bw'ekyusa ki? Amaaso. Asima envubo okiteeka wali amaaso g'ekiswa. Mubeere objective nga muweerera abaana. Ate mujje mutule mu nkiiko mutuwulirize. Okusoma omuwawa n'omalako process n'ogiyitamu, n'omala emyaka n'ogenda ku university n'ovayo nga tonna kyosobola kukola, kiruma nnyo. Twenyigire mu bintu bino bituyita vocationals, technical and vocational skills for employability in small scale industries. Nga tudduukirira omulyango gwa president ogw'emirimu gy'emitwalo 4 compared to 50 million. Kijja kuluma nnyo okusomesa omwana afuwa oluzungu alufuuyire ku bwakata. Kyokka nga nina vocational, nina abooki b'ebintu, nina abazimbi, nina aba buli kimu, naye ono alowooza ataagala byenyigiramu nti yasoose okusoma era byagenda okusoma bigenda muleetera emmere ku mmeeza. That's where desperation starts from. Neevaamu ebyo byonna bwe byenjambalaga omuntu abeera disgruntled. Mmwe mwenna mugenda mu banka, ennaku zino e-banking yabakola bubi. Lwaki mulowooza bw'ogenda mu banka omuntu agaba ssente mu banka ali under terror, tosobola mulabako, ali wakati wa mitayimba kubanga amanyi nti ono akimye ssente ali desperate. Ayinza omugamba nteekeyo omukono guno gukyankalanye n'abuuka n'amugwa mu bulago. Omuntu ali desperate aba mubi era teyeetaaga kwesembereza. Waliwo abantu nti nze nafadda ondaba ntambulira no, please believe him. Era omuntu oyo yafedda taswala, can do anything. Okujjawo ebyo byonna tutandise skills zino wammanga. Twagala abaana baffe benyigire mu bintu nga metalworks. Tukola pavilion y'ekisaawe kino nga mugiraba, era banaafuna wano obudde by the end of next week miteekwa. Ate olulimi lujja kuba lukyuse nga n'ekintu kirala nnyo. Naye omuntu ayokya obwokya ebyuma ebyo n'ekkosi yabyo erimu over 150 million, ebyo kola epavilion nga ebyuma aguze bigule n'agenda byokya n'abigatta ne bikola kye tugenda okulaba, n'amakinga sure nayinza okwafisiza miliyoni ze nga 3 oba ABCD. Unaasoma n'akola ki n'anaaziweza ddi. And you are pampering him. Osomye nnyo. Okusoma is not bringing the certificate of anything. It's about getting the skills. And let's involve our children in this. Bino bye mulabanga ebitali mu makulu bye biweerera abaana b'abantu wano. Naye mmwe abatabikoze ensi ekyusa. Kyenva mulaba abali social media tebalina mirimu. Omuwe emitwalo eki n'akagenda omuvumire gundi alinga mutamiivu. Tembeera ku nnyimbe ne mula omutamiivu ajja n'avuma abantu nga oza ajja yekka. Abeera n'abamugambye genda ovume ki? Talina mulimu gwe mulimu gwe. Alina kusurvivinga through extortion. Avuma abantu ng'alowooza nti abantu bonna banaafu bagenda muyita jangu tonjogerako. My friend, abamu bamanyi how to handle the public relations. Okusirika si busiru. Ate si buli awuliriza n'alaba nti musiru. Ate si ye way to go. Naye eyo the highest level of desperation eri mu nsi. Nja avoiding era sigyagaliza baana baffe.
n'abantu baffe bano b'emwensa. So vocational skills nga zino tuzettanire: handicraft, cloth making, including fashion designs and tailoring, the woodwork, welding and metal fabrics, beautification or personal services such as salon, entertainment as public address as you see them here, agriculture and food and processing industries, building and construction, automotives, electronical and electronics, chemical and agro-processing, information technology. Basewo ne banyabo, that is the way to go. Buli alowooza mbw'okyasomesa omwana ofuna grades, musomese naye mwemi mugenda kumaliza in desperation. Have a strategy. Curriculum eyo ekugamba kino. Okubeera ne kino tunuulira values zaffe olyoka omanye kyosomesezza omwana. Otherwise muve ku bikwate, muve ku nkola enkadde, kyova olaba curriculum yagyewo grades ne baga nti abaana n'abali mu result 1. Bali mu result ki? Bonna genda ofune ABCD. Naga nti yafunye A yenkanankana wa D bagende ku combination no bawe. That's according to the government. Why? Bagende mu competition. Bagende mu nsi ebasengejje. Mukyalabe mbiyayo mingi ku social media. Because they have been in school and they have not understood what is going on. Njagala okubiriza mmwe omulanga abafunye omukisa ne tujja wano tunyumyemu. Bino bye mulabanga eby'okweddugaza ebyo, bano mubakubirize nnyo nti obajja wano ne muwa omukisa okugendayo abyenganga ennyo. Omwana olwalero afuna diguri, mmwe bannange mumanyi bantu bameka abasoma banking abatudde waka? Kubanga buli muntu asasula internet banking. Obeera ku ssimu yo nosasula amazzi, obeera ku ssimu yo nosasula. Bameka basaliddwa ku mirimu? Kati baba basaliddwako abasoose, ono agenda kuleeta ki? Atafunye skills zino ze muwazi atayagala agendamu. I want you to really be very careful. ICT causes unemployment ate ekyagikozinga. Nende bwenejja tojja gamba ICT nti nkubira plastic. Tujja funa ebyuma ebimukuba later. Naye kati bano basooke bayiga engeri gye bakola. Njokire ebyuma bino. Genda mu masannyalaze. Sisobola kuba addressing nga sirina byuma bino. Ndi musajja mugezi na degree ziringa 6. Naye sisobola kubikolako, sobola bakolako effujjo. Sisobola kubya aleyi era babijjako nga ngenda bagambe gayinde bannaye munnyambe muzeko mumaze omukolo gwange nga otulabi. Naye ni odo okolagana wamu walina okubaawo discipline and cooperation. Abaana baffe tubakubirize, natandiseewo vocational. Naye abaana bamwe banafu nnyo, tebaagala kukola. Ate parents, when you come here, respect the authority of the school. So that I respect you. When you come to school and you want the headmaster and you have not been able to find the headmaster, don't abuse the office administrators. Wobanga tewasobola kusoma patience at a given point, omuntu ono naye muntu, your approach to him ejja kumuleetera ebintu ebirala. With the grace of the Lord, twachivinze ebintu bingi during my tenure, 5-year tenure system. Uno mwaka nabagambye entambuza gwa 6, era Katonda wanyamba netuuka mu gwe-10, mwezi gwe-10, nja kuba mpeza emyaka 6 nga ndi wano. Si mitono nno, naye kisinga obukulu, to which legacy have you made in this school? And that is why we say thank you, Lord. We have achieved academically, kubanga Katonda tusobozesezza n'okutuuka mu new curriculum. Eno curriculum tetukyasuula mwana. Government yalangirira
nti bonna baleke bagende mu field balwanire wa emirimu egyo giriyo. Kiki ekikugenda okuyimiriza out of the crowd? My friend, bino byenyimira nenjogera naawe for 4 hours. Kuba kati kyobadde olowooza nduwete wakitalo nsomye mwenna mweka. Misauta yabagambye bano bonna abasomesa nina fayiro zaabwe, naye tewali gwenkeera nembuuza gwe wafuna meka mu physics, gwe wafuna meka mu math. What makes us live together yeyo harmony ey'empisa, ey'okukkiriziganya, ey'okuwuliziganya, yebigenderako. Bannange tunoonye values. Eddagala, how many doctors today? A course yali eyama luli nali njogera ne mutabani wange omu, the fresh graduate here having a degree in mass comm and journalism, Isamulindwa. We twasomera ng'omuntu okukola degree ya mass comm aja tayinza okunjulira, omuntu okukola degree y'amateeka mu arts is ezaali medicine. Naye mu Uganda olwaleero buli muntu munnamawulire. Temwamwidde social media toka mbwa munnamawulire ne muwuza wasomera w'amawulire se. Buli afuna akasimu akakadde na mupeesa n'afunako watuula amwe journalist post. Atuula okuba social media yatujjako okulowooza. People tend to think into the social media kiki. That's how the whites are brainwashed. Kati abaana bonna abasomye mass comm babuuze emirimu giriwa. But it's not a simple course. Medicine munanjulira mwenna atudde awo, bw'owulira nga wano waliwo abakuluma ng'oteekamu Mr. Google, waliwo ne Mr. Meta ennaku zino. Mr. Meta wa answers eziri immediate. That artificial intelligence nejja simanyiyo nze ate Mr. Meta alinga muntu bw'omala n'omuvuma ng'agamba I apologize, I'm very 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 sorry but you try this and this. How many people, ladies and gentlemen, muddeeyo mwebuuze bameka abagenda mu pharmacies nga bagenze ne prescriptions aba doctors. Uganda teringa America, Uganda teringa England. Mu nsi ezo ne bw'omanya ekikuluma nti mutwe gukuluma waleetaaze Panado, tebasobola mukuwa okujjako nga doctor with a license akuwandiikire n'asitampinga nako. Wano ewaffe ogenda bugenzi n'obikula Mr. Google n'omugamba mpulidde wa Mr. Google aŋŋambye mpaayo ka headaches oba Panado extra. Omusajja n'apapa n'akajo n'akola ki? It is the only way even woyinza n'okugula eddagala ly'obutwa nga tebakubuuza otwalawo. Mpeyo ku butobe mmese nga ne mu nnyumba tolinaamu ki? Ani yakugambye Google? Kitegeeza nti omulimu gwange nga dokita yasoma emyaka 7, kubanga professional doctor otwala emyaka 7. Kitegeeza nti Mr. Google artificial intelligence emunzigyeko. It is the reason lwaki abantu bakera ne baopeninga facility batafuna ba clients ICT. The other time nagamba bazadde nti when I was in England last time natya nga most of the office operators they are good robots, the secretaries are robots. Nga robot ojiruma gende techi neita file kino gende techi tekutawanya tena double standards. Era nali ngamba these administrators of mine nti mwe muwedde I'm going back to England ngenda kujja ne robots 2. Find where you're going to work, because you don't want you to come late. You program a robot, be here by 6. By 6 the robot, Mr. Robot jamusingana ali mu table. Onyiga ka the robot comes running. Robot tajja kuba documents zazifulumye bweru. Robot tajja kwa lugambo mu office headmaster. Robot tajja kwa na double standards. Ebyo byonna innovations eziriwo ziri to your disadvantage. The question is, which strategy do you have? Era mwe abafunye omukisa ne mujja wano ekitibiri mubuuliza headmaster, you should really clap for yourselves.
Education without a strategy is useless. Bannange, abaana birabo bya Katonda, Katonda abituwadde, tugezeeko biplanningira. We have had so many achievements in terms of the infrastructure. Kyangu nnyo okunnyonnyola abazadde abakadde oba bali mu kitundu kino. Naye ate oyinza okuba nga obadde mu ggwanga okumala emyaka 5 ng'oba tofunanga mukisa kujja in this school. People, I know schools and I visit them. Naye nange mmanyi nti bye tukola wano nange neetya for the good of your children. Ate ekiseera bwe kituuka okuvaawo, mbalayirira nti walina ekimu kye tugenda kujja wano. Wabula twagala abalijja bongerezeeko buki? N'olwekyo bannange mutukwatireko, mutuyambeko, tusobole okubeera nga tuzimba eggwanga eryawamu. Abaana b'essomero erimu bayimba obuyimba oba baali bannamasagali mu nsi eno okozeemu ki? Bali basente bali ku ddembe Mitala Maria. Abaana abo bayimba oluyimba olwo myaka mingi nnyo. Luli nawulira Mwami Saaka ng'alwogerako oluyimba lwetandikirako okuwandiika. Lukulu ekizibu kye tulina n'abaana bano tebaddayo kuwulira kuyimba okwali okwedda ne message erimu. Njagala otuula weebuuze, enkya wano ovaawo, ensi ogivaamu, bagenda kujjukirako ki? Kuvuma bantu, kwefuula kyotali, kukangakanga. Ensi teyagala ebyo. Ensi eyagala value contributions. N'ekyo mutusaasire era mu appreciating omulimu gwe tukola. Bannange okukulembera essomero ly'abaana 4,000 plus, that is a very big workload. Ennaku zinaatera okutuuka tubakomyewo. Mbalayira nti abaana bawa weeks 2-3 bagenda okudda abawala okuyita mu pregnancy test. A number of them I send them back because they come pregnant. Now, why don't you look at those who are destroying your address and the address of the children? Mwe mubalonda okulonda kusete mbawa bulungi. We cannot allow people who are going to destroy the community under the guise of desperation. Let's fight with the people we know that they are in that case. Nayenze ofana obutanyagwa, I'm interested in the lifestyle of this. Ekisanyusa omusomesa kiri eki kusingana mwana gwe yasomesa nga ali bulungi. Ky'ekyobugagga omusomesa kyafuna. Ozaaliwo ekira Katonda yatukola nga mu ngeri emu enda twagala nnyo recognition. N'ekyo bingi bye tukoze era mbasaba bwe nnaabyogerako muyinza wano obutavaawo. Naye mufune obudde ng'abazadde baffe abapya, tiimu yange mubakkirize especially to move around the school and they can see what is happening in this case. Naye kyemulabako kyetumaliriza, we are making this pavilion. Mbagambye nti meeting za PTA nsuze ennundi 3 under this arrangement. You'll find it okutuuza PTA kitagisa 100 million plus. Now, we can have them in one meeting and students can sit here and you have the parents, 3 tents for the parents. Like you have 2 classes, and you have 1 so to reduce on the cost. But even by doing this, it is in itself very expensive. Because every challenge that comes, I must look, how do I get solution? These accountants are here. There is no tent here, you all know, that can stand here. Less than 7 million. It's not there.
and you call parents and they don't come, and you think you are going to leave them in that case. Nolecho njagala byonna tuyitemu. Of course n'obutebe ngenda bagambye tugenda bujjanga wali gatula wano. Bwe tuba tuli baku pickinga kwa hayalinga. Tuhayalinga ebitono nesobola okubeera nga tugenda mu maaso. Mbakubiriza to address these challenges. Mutuyambe mugulire abaana scholastic materials. Mutuyambe muchekinge messages abaana when they are swapping. Wemba temufuna messages oba ne relevance. ICT people, they are here, they will spend the good. Some of our students, especially the students, babalimba nti agenze ku ssomero n'atatuuka n'afunamu kye bayita part-time marriage. N'akoma wawaka nga kulikeeyo tukomyeyo mami naye tukooye nnyo. Ekibakooyezza n'atakikuwa mu details. Wabula gwe naawe n'osigala oli musatufu nti ava kitebi naye ng'ate sinaba kubeerako naye. That's why we put for you that system ebayamba okusobola okukola ekyo. Please, the time of reporting to school. Time management is one of our values. When students come nothing another gate in Sibe, please, you cannot open them. They resort to loitering around and eventually they become public nuisance. Work on that, it takes us level. Picking the report cards, one was picking up cards, reports, and they're expensive for your children. This one is a kubo. Improper school uniform. We have given the students new uniforms, and some of them are now planning to tamper with them. Ladies and gentlemen, prepare to receive them back home. Not for ways of counseling them, but for trying them elsewhere. For the boarding students, we are planning to have, and we are going to give our parents in boarding, the visitors cards. We are tired of people who bring the children here and they send other people we don't know to pick the children. System. Now, to make it simpler, web visitors card, I discussed with my ICT team to process the card, and I had told them, if possible, by visitation day, we could have issued the visitation to all our parents. But we only give visitation card eri omuntu yaregistered mu mwana mu system. Era bw'oba otuma omwana wo okumukima ku ssomero, jangu gwe kennyini, kubanga tunakuwa visitors card, naye tugenda kukola ekisoboka in less than 2 weeks. The visitors cards are going to be ready. If you want to change the guardian or the person in the system, jangu oyite mu office eri concerned, they bring it to my office, I clear you. Amannya agali ku visitors board n'ekifaananyi bye bigenda okufulumira ku visitors card. Bw'onooba ng'osindisa omuntu mulala, abaana bano mbakuuma in contract. The contract is between me and that person in the system. Bw'anaaba si yaliko, don't become a public nuisance here by telling abakumye omwana n'olanako okuvavumaavuma n'olanako okweyisaayisa ebitasaana. We are in the contract and we are running it. Our students here, the Muslim students, are allowed to carry their veils in the bags, and then they use them for the time of prayers. And we are going to pray with them. And we are planning to have the breaking of the fast with the Muslim students, especially during this month of Ramadan. And we shall call a few of you to come and we break the fast together. But we have a team of students fasting, and we don't tetwagala kugaana abo abagala abalina obuyambi obuyinza okusibulula abaana. Please, you are welcome to that charity. Students fighting on the road. We have had some cases of students still fighting. Some people have engaged people and they keep our students and they start fighting outside there. Help us as parents and capture that, because we shall not allow this kind of hooliganism. In this case, those are criminal cases and matters, and we shall take them in that case. Examination malpractice, this one is intolerable in this school, and we don't have any chance for those. And also pregnancy cases,
Please, before you bring your child to school, every time the child comes back to school, if the child is a girl child, take the child for pregnancy test. I am tired of people who bring their children without doing due diligence, and when you do the check-up, you find the children pregnant, and then somebody, instead of looking for your muko, you start telling the headmaster, for me, I planned for the student. And everything is in my budget. And some of you are very unfair. They have told you the kid is pregnant. The point is, start telling that person, he has to pregnancy, he has causing the pregnancy. And don't come to the office of the headmaster and say, Master, people, you cause us to become very undisciplined. Some of you are professional murderers. A parent, a Jamasugo Nakwekarizamu Nakanamasu. He said, Master, at the moment, Ramsu de Garuto, Kaleka Tatenkani, never even come out on Skizakomeo. Ah! Muleka Kuntuala Mugayena. To be an associate in committing crimes. That one is not part of me, and it's not part of it. Once you have discovered, help your kid. Again on Ansingol Huto, Wanga, or Uri Bigambo Kugamba, Biali Bizibu. Katigendo Janja Hutu Rotamani Kona Chitawe, Umaroku Zomana, I take up my rival Mujud, you don't get to Mochijacho, Ubangi Bigambo Yang Biali Bizibu Yakutege. Time management and all that. Visitation for all our students will take place on Sunday, 23rd of March, and it will be here, be conducted here to all our social students. Please note, those who did not finish the school fees on that day is the deadline for that, because we shall have entered the 8th week and shall only be left for 2 weeks for the term to close. Mark you, we are ending the 6th week. Next week, which is Monday, we're taking the 7th week. So the week, the other will be the 8th week, and the term is for 13 weeks. 2 of them are for the exams. The school will be for 2 weeks. We request you to bring the fees on that day. If you don't, on Monday, don't expect any other notes. The student will come back home, and then you get disorganized. But even when you have it today, please do a service and then finish that very well. Of course, as I conclude, njagala okubaniriza ennyo waka wammwe owa Kitebi Senior Secondary School, the King's College of Kitebi, for the year 2025. I therefore welcome you in this case. We all know that God the Almighty has been with us and will always be with us, as provided before in the book of Psalms, chapter 127, verse 1, that if the Lord does not build the house, the work of the builders is useless. Ladies and gentlemen, I thank you for listening to me, and I thank you for coming to this meeting. And now, I am now going to do a simple duty of introducing to you my colleagues, the members of staff with whom we undertake the responsibilities of doing this. I am going to request Mr. Mawanda, who is our MC, to provide leadership in the way we have been doing it expeditiously, so that we can have the questions from our colleagues and we shall call it a day. Thank you for listening to me, and may good Lord bless you.
Now let us come and appreciate the team leader through the command. Wanyinyi yote kos asante sana yongeza tena for the speech. Nange musasire mbadde proceedinga mukama wange wa board n'atuuka chairperson wa finance nkyala Hafsa Senguya ate nga ye mwogezi w'ekitongole ekinene ekya URA nzikirize mba mwanjulire era wali wano bannaye kaabawuubireko. Toyanze engeri team leader n'ebigambo ebyo ebirungi ennyo n'obubaka obwo otuusiza eri bazadde baffe. Nja kwongera kusaba abayizi tugumiikirize tuli kumpi kumaliriza lukiiko luno, naye team leader ngambye all administrators mujje very fast tweyanjire. Mr. Bisaso simanyi wa group weri balikitumiza yonna nejja as we introduce ourselves. Kapale ita abantu bonna bonna bajje wano tugenda kweyanjula mutegere bulungi mu kapasite yaffe. Top management yes, so tweyanjule mu bwangu. Yes, mukama wange babiyedde eno ayirake assistance should be the last. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abazadde baffe ensanyusa okubalaba, Amanya Ebedi Medikambo nga ndi musomesa wa kubala ate ndi mumyuka w'essomero neyanziza munzira. Bazadde baffe abalungi, nze Mawanda Ismail Kayondo nga ndi musomesa mu ssomero lino owa history A level ate nga ndi mumyuka w'omukulu w'essomero ate nze ivunaanyizibwa ku byensasula. Kama wange stepping am forward abazadde bakaye bulungi. Abazadde tusanyuse nnyo okubalaba ate mwebala okulonda Kitebi Secondary School. Erinnya nze Agnes Marina Kasi. I'm the head personnel Kitebi Secondary School. Ngera ncoordinatinga emirimu gyonna egya hostel yaffe. Ndi musomesa wa CRE Economics. Tubaniriza. Kawe Mr. Amdan. Tusanyusa okubalaba abazadde. Amanya Kitundu Hamdan. Nsomesa ICT era nze assistant administrator wa Kitebi Secondary School. Obwatofuna messages yoyo. Abazadde baffe tusanyusa okubalaba. Erinnya Abankuta Kibagwire Anet, nze omuwanika w'essomero lino the King's College of Kitebi. Kati Sylvester Sekatawa. Abazadde Mukama bulungi kiseera kyonna
erinnya Sekatawa Henry ndi musomesa biology ne chemistry kyokka nga chemistry yasinga okumpomye. Musomesa senior 6 chemistry practicals, senior 5 chemistry practicals, senior 3 green chemistry, senior 2 green chemistry, and senior 1 chemistry. Abo bonna balina omukisa okusinkanako at least omulundi gumu buli wiiki. Nze maintenance master ow'essomero lino era nga nze administrative nakwasaganya security y'ensonga lwaki bw'oba tuli mu order olusi tukola idinga tuyambe tukole emirimu bulungi. I want to welcome you to school. Yes, move very fast. You're most welcome, our dear parents. My name is Lanyero Harriet, and I teach history in Senior 5 and Senior 6, and I'm the Director of Studies. You're most welcome. Bazadde baffe abalungi, erinnya eryange yenze Lutaya Brigham, nze Head of Examination, ate yenze PTA wa Head of this school. Ndi musomesa wa kubala, musomesa Senior 6 Pure Math, Senior 5 Pure Math, and Senior 4 Blue Mathematics. Thank you so much for coming here. Bazadde baffe twagala okubaza Mukama olw'ebintu byonna byatukolera. Mwebale nnyo okuteekamu obwesigwa mutuwa abaana Mukama balina mukisa. Mrs. Fred ly'erinnya lyange era nga nsomesa atambuza ino okuva mu Senior 1 mpaka Senior 6. Era nze nkulira ebya welfare. Mukama balina mukisa. Bazadde baffe tubaaniriza, nze bamutana Kimuli Habiba, ndi musomesa geography, nsomesa Senior 1 Orange Geography, nsomesa Senior 5, nsomesa ne Senior 6 Geography. Era nze nkulira ebyokubuulirira n'okubudaabuda abaana baffe, era nkulira akakiiko akakwasaganya empisa mu ssomero. Tubaaniriza. Abazadde baffe abalungi, tusanyusa okubalaba. Erinnya eryange Zaatu Haire Jacqueline, nga nsomesa biology okuva Senior 1 paka Senior 6, ng'era nze monitoring and evaluation officer. Mwebale kulonda Kitebi Secondary School. Abazadde mwebale kujja. Nze Namyala Adija, assistant bursar. Abazadde baffe tusanyuse nnyo okubalaba. Erinnya Nasejja Christine, nga nkiikirira abasomesa ku lukiiko olukulu olwa board, era nga ndi assistant director of studies in charge of Senior 4, zakola ku nsonga z'aba Senior 4 ba candidates, era nga ndi nsomesa CRE Divinity n'olulimi Oluganda. Bazadde baffe abalungi tubaaniriza mu City Secondary School. Erinnya eryange nze Ahmed Mpaata, musomesa wa Physics and Mathematics, musomesa Senior 6 Physics, Senior 5, Senior 4 Red, and Senior 3 Yellow. Nze Assistant TOS in charge of A level, Senior 5 and Senior 6. Tubaaniriza nnyo mu ssomero. Elijah, Roman, asomesa mathematics and chemistry, era nkola assistant monitoring and evaluation. Thank you. Most welcome.
Endu gy'olidde eno zaakwasaganya abaana ba senior 1 Nanyambako, Director of Studies. Group brother support staff mujja kumpi. Abazadde bakatusanyusa okubalaba. Erinnya Babirye Josephine nga ndi musomesa wa Geography and History, nkola nga assistant welfare. Tweyanze ge top management kana kafuzi akokuntiko akatwala team leader okusalawo ensonga z'essomero. Mwebale nnyo, mwebale ddala tuddeyo tutuule. Support staff twangweko mangu. Support staff from the support. Okay. Time to jump one. Yes. Good afternoon, our dear parents. I'm known by name Jasper Odomo. I'm ICT technician, at the same time assistant system administrator. I work with the hostel department, especially the senior 3 boys. So if you have any child in senior 3 boarding, I'm concerned. Thank you. Yes. Bazadde baffe tusanze okubalaba. Erinnya eryange nze Mulindo Michael Rigazi nga ndi mwizi nasomera wano kuva senior 1 mpaka senior 6. Obufu obwo wano wenkoleranga office administrator, nkola muteekero y'essomero stowa, ate nze ndabirira n'okubudaabuda abaana bamwe mu kisulo. Nze mmanyi oba banaabye oba tebanaabye, byonna nze nagala ba senior 5 abo n'aba senior 6. Mwebale nnyo twaniriza mu Kitundu Senior Secondary School. Yes, mwebale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze Ssenjwala Abdallah naliko omuyizi wano myaka 3 emabegako. Nengenda nensoma amazzi era nga nkolanga kulamba ssomero. Yes. Thanks okubalaba ku bazadde baffe abalungi. Amanya nze Nalukago Regina, receptionist. Moving forward, abazadde bakulabye bulungi. Bazadde baffe abalungi, tutandise okubalako Ekitebe Secondary School. Erinnya Naloga Mary, nkola ku byabulamu. Amanya nze Nabisango Leila, nkolanga secretary, nsanyusa nnyo okubalaba mu Ekitebe Secondary School. You're welcome, our parents. My name is Koma Adishout and I'm the school counselor. Thanks okubalaba ku bazadde baffe. Amanya Nakibone Southern, receptionist. Erinnya Namkenge Shamina, assistant librarian and assistant MDD. A teacher of performing arts. Our dear parents, you're most welcome. My name is Naguja Bekusen, an assistant librarian and a teacher of history and Uganda. You're most welcome. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya Nasolo Farida, nga nkolanga accounts assistant. Mwebale kujja. Abazadde baffe tusanyusa nnyo okubalaba. Erinnya Nasuka Rashida, accounts assistant. Thanks okubalaba abazadde baffe. Erinnya nze Nabakema Christine, nga nkolanga accounts assistant. Mr. Class. Thanks okubalaba abazadde. My name is Nambura Harriet, account assistant. Tusanyusa okubalaba abazadde. Erinnya Namukombe Saidat, assistant librarian. Abazadde tusanze okubalaba. Amanya gange ndi Mujomo Joseph,
nga ndi driver wano Kitebe nga yeva omwaka ku PTA. Amanya Isabel Simon, ndi driver Kitebe Senior Secondary School. Abasajja tusanyusa okubalaba, erinnya Ssenyondo Martin nga nkola ku public addressing system. Obi wali n'essomero era anatugesinasi. Mukama mulungi ekiseera kyonna bazadde baffe abalungi tusanyusa okubalaba ku ssomero lyaffe lino. Amannya agange nti Wasemakula Joseph abikazi owaaka. Pleasure is all mine. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Chibugula Chikaka. I'm a former Senior 6 student at Kitebe Senior Secondary School. And now I'm a worker here at Kitebe as a support staff. And I'm heading OB1, which is Extension 1 and Extension 2, which is the Senior 1s, hostel students. Thank you so much. I wish you the best. Bonna bano bayise era points zaabwe ngire ku sport weziri mwebale nnyo group muje no, excuse me, before that teachers muje abasomesa mwena nota pasties. Twangweko bannange obudde tugenda kweyanjula bano basomesa kyalibona kirungi singa obadde olina stream yawo na Senior 1 ogyogere abasajja bakutegeere nti omusomesa yoyo. Atandikire eno. Nyanza Jesu Mr. Mawanda. Nyanza Jesu Mr. Mawanda. Azadde baffe abalungi tusanyusa okubalaba. Erinnya lyange Mandela Valerian. Nsomesa chemistry and mathematics. Katenga ni class teacher wa Senior 2 green. Senior 1 nsomesa 1 pink math and 1 orange chemistry. And Senior 5 chemistry. Thank you for coming. Thank you. Erinnya lyange nze nakikuleetedde muno nsomesa Senior 1 Yellow Geography. I will be co-teaching this S.1 by Senior 5. Thank you. Bazadde baffe tusanyusa okubalaba. Amanya gange nze Bright Lumisiriza nsomesa agriculture nze head of department agriculture nsomesa classes zonna Senior 1 up Senior 6. Mwebale kujja. Yes. Right. Amanya gange nze Nabuna Stella Maris nsomesa biology from Senior to Senior 6 and physical education. Mwebale. Thank you. Abazadde mwebale kujja. Erinnya Namulindwa Babidia Florence Nalongo, nsomesa biology ne chemistry. Ndi musomesa wa biology from Senior 1 to Senior 6 nga nze akulira biology department. Mwebale kujja. Thank you, Mulongo. Yes, yeebazibwe abazadde. Can we maintain silence? Hello? Nsanyusa okubalabako nga mu Kitebe Senior Secondary School. Erinnya lyange nze Bakyenkose Aida. Ndi musomesa wa foods and nutrition. Nga nsomesa foods and nutrition mu Senior 5. Mwebale kujja.
Tusanyusa okubalaba abazadde. Erinnya lyange Anema Susan Mwalimu, Head of Department Kiswahili Language from Senior 1 to Senior 6. Tusanyusa okubalaba. Mwalimu wa Kiswahili. Abazadde tubasanyukidde okubalaba. Erinnya Mabali John, Somesa Foods and Nutrition, the class teacher Senior 3 Green, Senior 1 Somesa 1 Yellow. Mwebale kujja. Thank you. Abazadde baffe tusanyusa okubalaba. Erinnya lyange Nakayima Jackie, Somesa Art and Design. You're most welcome, my dear parents. Joanita Nambiru Mukisa is my name. I teach English and literature and general paper in A level. Class teacher 1 Orange. Yes, thank you. Tusanyusa okubalaba abazadde. Amannya Nalinya Sawuya, and the teacher of chemistry and mathematics. Somesa Senior 1 White, Senior 1 Green, and the class teacher Senior 5 Sciences. The assistant head of department in mathematics, and the patron science club GTBSS. Abazadde baffe tusanyusa okubalaba. Ekitiibwa tukigiza eri Katonda. Erinnya lyange Nakatu Josephine, ndi musomesa wa math ne chemistry, musomesa Senior 1 Green Math, era nga mbaniriza mu kitabo Stephen. Thank you. Tusanyusa okubalaba abazadde. Erinnya lyange Nakalansi Charlotte, musomesa Senior 1 Blue Chemistry ne Senior 5 Chemistry. Yes. Tusanyusa okubalaba. Erinnya Lubega Shadrack, musomesa w'okubala ne geography, nga mu Senior 1 musomesa Senior 1 Green ne Senior 1 Yellow mathematics, ate nze class teacher wa Senior 1 Yellow. So tusanyusa okubalaba. Mu Senior 5 musomesayo mathematics. Thank you. Tusanyusa nnyo okubalaba abazadde. Mwebale kulonda kitemi SS ng'essomero lyaffe. Nze bampita Mukite Nora, Somesa Foods and Nutrition, Senior 5, Somesa Paper 1 ne 3, and the O-level Somesa Senior 3 ne 4, era ndi supervisor wa Senior 2, abaana ba bodi abawala. Okay. I dearly welcome you, dear parents. My name is Saint Ongo Albert, a teacher of mathematics. I teach your children of Senior 6 and Senior 5, pure mathematics and applied mathematics. Thank you. Okay. Abazadde tubaaniriza. Erinnya yenze Muganga Alex, somesa okubala ne physical education. Somesa Senior 1 Blue, physical education. Senior 5 math. Tusanyusa okubalaba abazadde baffe. Amannya Beakana Ambrose, nga nsomesa history ne economics. Senior 5 nsomesa history ne economics. Tusanyusa okubalaba. Erinnya Simbwa Lazarus, nga nsomesa divinity Senior 5 ne nsomesa ne history Senior 1 White. Era nze patron wa patriotism and moral boosting. Good afternoon, everyone. My name is Wakwali Payas, I teach physics and math. I teach Senior 1 P physics and Form 5. Mr. Wakwali Payas. Assalamu alaikum warahmatullahi. Tusanyusa okubalaba abazadde baffe. Erinnya Babire Kairos, somesa Islam, Oluganda, somesa Senior 1 Ndera. Thank you. Abazadde baffe nsanyusa okubalaba ku Kitebi SS. Erinnya Nabirye Justin, somesa agriculture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Nze Nakawiye Safina, nga nsomesa mathematics Senior 1 Yellow. Thank you. Abazadde tusanyusa okubalaba. My name is Ahwera Mwesiga.
I teach Swahili and Geography. I'm a class teacher of Senior 1 Pink, and I teach Senior 1 Pink, Senior 1 Orange, and then Senior 5 Swahili class. Thank you. Welcome. Claire Nangasi, teacher of physics math. I teach Senior 1 Blue and Senior 1 Orange. Thank you. Abazadde baffe abalungi, nze Namjogo Sauda Kyeswa. Once again. Nsomesa essomo lye bayita entrepreneurship oba erya business nga nsomesa Senior 1 White, nsomesa ne Senior 5 era nga nze nkulira department eyo eya business. Thank you. Amannya gange nze Nakaferesa, nsomesa kuba ebifaananyi n'okubisiiga. Nze nkulira department eyo, nsomesa okuva ku Senior 1 paka Senior 6. Thank you. Amannya gange nze Sekito Henry, musomesa wa ICT, Senior 3, Senior 4, Senior 5 and Senior 6. I'm the person responsible for our channel, which is YouTube, TV Secondary School. Please, I urge you, go back and subscribe to our channel. Whatever we are covering here is always on our channel. You can always review. Thank you so much. How do you log in? Parents, temwetaaga logging in. Genda ku YouTube channel yo oba ku simu yo oteekemu Kitebi Secondary School, then bajja kuleetera content. Whatever we are covering here is there. You can be able to follow along. And the previous functions are also there. Abazadde baffe abalungi nga balokujja, erinnya eryange nze Gitayi Bankigongo, era nga nsomesa chemistry and mathematics, era nga nze head of department chemistry. Nsomesa Senior 2 Blue, Senior 3 Blue, Senior 4 Orange, Senior 4 Pink, name Senior 5 is Military Chemistry, together with Senior 6. You're welcome. Space here. You're welcome, our parents. My name is Okello John Robert, teacher of geography, Sierra E. I'm head of department geography and patron for prefects. Senior 5, if you hope to be ministers, I will play a key role in that. Thank you. Welcome. Abazadde baffe abalungi mwebale kujja. Erinnya Namanda Grace, nsomesa history CRE, Senior 1 nsomesa Senior 1 Orange ne Senior 1 Yellow. Mwebale kujja. Madam Joy, this came good. You're welcome, our dear parents. And come forward for others to see. You're welcome, our dear parents. My name is Lamara Joy. I'm a teacher of biology, and I teach Senior 1 Orange Biology and Senior 5. You're most welcome. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Bazadde baffe abalungi, erinnya nze S.1 Ibrahim, nga ndi musomesa wa history n'Oluganda, era nze akulira department ya history mu ssomero lino. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Okay, may I go extend? Yes. Abazadde mwebale kujja. Amannya Kalyango Isma, musomesa wa math, ate nga head of department mathematics. Thank you. Yes, mwalimu. Hamjambo wanafunzi. Erinnya eryange nze Mugabe Joshua, nsomesa olumu Oluswayiri mu Senior 1 White and Senior 1 Blue, Senior 5 ne entrepreneurship. Mwebale kujja. Yes, resike muno abazadde eri asobola okulaba. Abazadde tusanyusa okubalaba. Erinnya nze Mayambala Lauben, nga ndi musomesa wa byafaayo n'olulimi Oluganda. Wansi Senior 1 ndisomesa olulimi Luganda, ku Senior 6 ne 5 nawo nsomesa olulimi Oluganda. Abazadde baffe mwebale kujja. Amannya bampita Tujjandenga Eric, ndi musomesa
musomesa w'ebyobulimi n'obulunzi agriculture. Ndi mu class teacher wa senior 1 green. Musomesa senior 1, 3, 5 and 6. Thank you. Good evening, parents. My name is Nyakata Grace, and I am the department head for physics. I teach senior 1 green, and I am the class teacher of senior 1 blue. To our parents, I would like to thank you for paying fees and buying school materials, but also reminding you that that is not the only role. You should also take part in the academics of these children. We are 3 people involved: you, the child, and us, the teachers. So when I give work from school, please go ahead and also find out from that side. And this especially goes to the senior 1 parents. The education is not just in class, but when they come back home, also follow up and make sure they are in line and they're doing what they are supposed to do. They look very tall and we think they are old, but they are still children who need to be shown the right way to take. Thank you. Our dear parents, we are happy to receive you today. My name is Teacher Tukai Elizabeth. I handle literature and English. In senior 1, I teach senior 1 yellow and blue. Okay, thank you. Abazadde baffe abalungi, Mukama waffe yeebazibwe. Nsanyuse nnyo okubalaba mwebale kutuwa baana. Namusoke Lilian, erinnya lyange. Ndi musomesa w'olulimi Oluganda okuviira ddala ku senior 1 okutuuka ku ky'omukaaga. Era nze mulungamya oba akulira department y'olulimi Oluganda. Nze senior woman mu ssomero lino. Abazadde, bamaama, abaana ba senior 1 wano waliwo abatannaba kuweza myaka. Ekigambo ekyo nga mukyali ku nnono, ekigambo ekyo kizitowa kugamba omwana wo, naye musindike wa senior woman ajja kukimugamba. Bamaama ndooza muntegedde. Ekigambo ky'ennono kikyaliwo, tekivangawo. Abaana senior 1 mubagambe bajje tebantya. Ndi maama, ndi senga, ndi byonna. N'aba senior 5 mulimu abeemoolamoola, nabo mubampeereze. Kama wonzi. Senior woman. You are most welcome, my dear parents. Good afternoon, everybody. Good afternoon. My name is Ian Herbert. I'm a teacher of physics. I teach senior 6, paper 1 and paper 3. Then I also double and teach mathematics, paper 2 in the senior 6. I do the same in the senior 5. Then I also teach senior 2 orange. Okay. Thank you. Proceed. Basema ne banyabo, nze Henry Lubowa, nsomesa agriculture. Group mujje wa group mwanguweeko. Abazadde baffe tusanyusa okubalaba. Mr. Mwanda yakigenderedde nze mba nsembayo. Kubanga oli Ssaalongo. Bwanze yasoose ate nansembyayo. Nze musomesa abadde wano okuva 2003. Ssaalongo Busoba Jeremiah Wilfred. Musomesa CRE ne Economics. CRE musomesa okuva ku senior 1 paka ku senior 6. Mwebale nnyo okujja. Ntuula akakiiko akakwasisa empiso. We are serving. They are saying, banga bang, banga turun, kita dalam boleh buat.
atandika okweyanjula. Amanya Lukwago Simon. Sembera ko maaso bakulaye bulungi. Amanya Lukwago Simon Mufumbi. Abazadde baffe okusanisa obalaba. Amanya gange Zaidi Bawes Francis Mufumbi. Sembera ko maaso bakulaba abazadde. Abazadde baffe abalungi tusanisa obalaba. Amanya agambe nze tusanisa Osman Bagambe omufumbi w'abaana bammwe. Mufumbi. Amanya gange Richard naye Mufumbi. Teka akazindala ku mumwa. Mwabunaanyizibwa mu kulongoosa offices. Yes, alongoosa. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Amanya Halima Byondo ngani. Halima Byondo Mufumbi. Good afternoon, everyone. Afternoon. My name is Kimeres Ronald. Press the mic. My name is Kimeres Ronald. I work as a cook. I work as a cook. Abazadde baffe tusanisa obalaba. Amanya n'eddoboozi nange yasise nga ndi Mufumbi. Sese Mufumbi. Amenya agange nze Esther Namuyimbwa bunaanyizibwa ku byakuyonja. Namuyimbwa ayonja. Yesu yeebazibwe bazadde baffe. Amanya Mirembe Jennifer bunaanyizibwa ku kulongoosa. Jennifer mulongoozi. Basata baffe mwebale kujja. Amanya gange Isenambo Joseph mbeerayo mu kiyungu mu kufumbira abaana. Mwebale kujja. Mwebale. Yes. Basajja baffe tusanisa okubalaba. Amanya gange Situma Francis ola omulimu gwa kufumba. Omufumbi. Mufumbi. Zedi kukosembayo. Abazadde baffe tusanyuse nnyo okubalaba. Tusanyuse nnyo nnyini ddala okuwa abaana. Ennyabo. Amanya gange ze Nayiga Pauline fumbira sitaafu. Erala nze jjajja. Omaze emyaka emeka wano? Tibabulira abazadde bakitegeere. Emyaka 37. Ali wano. Muyange. Musige mutano lwa ssebo ne baanya. Nja bulungi. Mwebale okujja. Mwebale n'okutuwa abaana. Amanya gange ze agabaze ne kadikire mu kapale. Abazadde mbadde tubasa. Abaana bamuti balina sowaani n'ebikopo. Tibabalimba. Ngubalidde oluusi tebaagala kulya. Naye emmere beeramu bulungi. Beeyanza mwebale kujja. Balete kuki? Obunene bwabifa obunene butya? Balina okuleeta tifi nenene n'ebikopo. Ebinene. Sebo. Tweyanza nge oba taneyanjula. Ati naye nga munnaffe. Asubali banyabo nange etteeka linkwata nze Kamulege ya Muhammad Haji. Nkolera wano ni musomesa owa history and economics. Ndi sekretary wammwe naye above all ndi muwandiisi wa bitabo. Buli muyizi owa senior 5 ng'akola history maama oba taata we tava wano nga tabuuze katabo kawandiikibwa head of school. Honestly speaking, now if you don't read the book written by me, whose book will you read? And it is as cheap as 30,000.
Don't go and tell those TikTokers of yours to speak. They're quite ignorant. But there is a thing I want to recognize. These students who are coming from math contest. They are from representing us. We are led by Madam Sauya here. Let them come. I have been watching the proceedings. Let them come very fast. And they are patron. Madam Sauya and the group. They are from representing the school in the math competitions. So they can give us quite a brief and then I tell something. Give them a microphone. Very briefly. They are smart. Don't hide from each other. Students who don't have self-esteem. Okay, quickly, what has been there? 1 minute. Once again, my name is Nani Nyasawia, and I'm the Assistant Head of Department Mathematics, who were given a chance and an opportunity twaweebwa omukisa okugenda okwetaba mu mpaka za mathematics ku ssomero lya Galaxy International School liri Lubowa on Entebbe Road. Twagenda batusaba abaana 10 tubalondemu be twekakasa nti basobola okubala ennamba mu sekendi 5. Twagezaako ne tufunayo banene okukiikirira abalala era olunaku olwaleero gye tubadde. To participate in different categories, twasoose n'okuwandiika ekibuuzo where buli omu wawandiisa ekibuuzo ye nga ye questions 25 mu ssaawa emu. Bwe bamaze okimaakinga ne batubalira abasinze 10 be batutte okugatta okweyongerayo mu competitions mu kuvuganya. Tetusobodde kubeera ku abo 10 be batutte naye tubadde ba 15 kwabulona nga badde. Thank you very much for representing the school. Now, I think you can hear where the service begins from. The student went to compete mathematically. None of them was able. What is exciting them now is that they have not been among the what? And see where to wait and come with service. I have called you here to encourage you and to thank you. And I warned you about the empty teams, especially the senior 5s. If I told you I admitted 450 students in senior 5, I presented 270. You are testing the waters, but you realize the depth. Now, thank you for giving us a very good representation, and I encourage you to keep it up. It takes a heart to move out for such very good competition. At least our name has been mentioned. Thank you. Now, I have a policy here. Every year, I pick those best students you see in senior 6, and I follow them up at the universities, and I bring them back here for mentorship. You realize that the majority of these students, I picked them from their senior 6 results. And I follow them up at university, and I bring them back. They even study when they are on works on hands-on. It is immaterial to keep shouting. For me, I am up to certain issues, and your parents should know. Are you one of those who's going to be considered? Or you are one of them shouting in a group?
So all those students who are old students of this school and they are here, please step forward. Quickly, you know yourselves and I don't have a lot of time. Now, I want you to look at these people and I should tell you why I bring them. In every department, I have put there a person. I want us, when time comes, for us to leave. And we leave the system into the owners. And the owners spoil it. And they'll have all the reasons to appreciate them. The point is about grooming. Don't think I don't look at these students. I look at them and review them. I'm going to look at them for 2. Those students have read to you to the government. I will bring them back here. And I will be in the system and I will work with them. Now these ones who are shouting, they think it is about making noise. No. No. It is a level where I find somebody and I need them. And this team, I have already told them not to allow us spoil their school while seeing. But if they are busy allowing other people spoiling their identity while seeing, the likes of those ones I have been mentioned. You have seen how big the staff is, and others have not been here, so no politics required in this school. No politics will be allowed, and you can never find a settled school like this one that people want to destroy. Please tell those people that they should extend and they should take away their desperacy. And don't vote them. Why would you vote desperate people to disorganize your homes? Why? This is a training ground, and you have seen them. And I said, if you are doing something, then they should do double our efforts, because this is their school. We have set the standards high, and they have a reason of maintaining those standards that we have kept. And they should be real examples to these people. In each and every year, I must take at least 3 students critically, and they recruited the employment immediately, and they start getting employed. Ask your kid, even those who are in senior 5 now, those who are going senior 6, is he among those who is going to get that open chance, or is here to make noise? Amidst the scarce opportunities, we are here for the business. I thank you, and I will continue thanking you for giving us support. People, maintaining the order of these muddy people here is not a joke. Please, you can go back and thank the parents for sponsoring and giving money. Is that how you go without clapping for the funders? Asante sana. Ongeza tena. Now, I thank you, and I think I'm going to allow Mr. Mawanda to take a few questions and answer them, and then we shall really call it a day. Thank you for listening to us. DJ twateeseteese ekyemisana ekyabayizi era kikyaliwo tugenda kukirya temubaamu
ntegeezeddwa nti kyayidde kakati abazadde naffe olukiiko tulutuuse ku nkomerero kati katusaba nti babeerawo omuzadde alina kyayagala okwogerako tuyinza okutwalayo ebibuuzo oba 10 bwe tubimala tugende tufuleete emisana oba waliyo alina kyayagala okubuuza jangu ssebo jangu njakukkiriza abaagala okubuuzayo ku kibuuzo bajje wano jangu I want like 10 people abalina ekibuuzo bajje sobole okuvaamu badesaba tukina budde bungi ekibuuzo kiyite mu bwangu kibeere kitono naye nga kitegerekeka. Thank you. Protocol observed. I will react to what Mr. Sekatawa had said. Oyogere erinnya lyo n'eryomuyizi. Amanya mazibuko naye nga Muhigiro Leopold mutabani wange ali mu senior 1 Orange Mugisha Jasper. Now Mr. Sekatawa talked about the new curriculum, but he did not tell parents the consequence of repeating senior 4. And I think the parents need to know. Singa omwana bagudde senior 4, buzibu ki bwagenda okusanga. Naye kyenjagala okusemberayo kya science practicals, I mean it's science practicals. Mu masomero agasinga tusanze obuzibu nti abasomesa ba sciences batuuka ddala mu senior 3, senior 4 ne bakanda abaana obutabo bwa practicals. Naye akatabo ako butera kuba mitwalo 3 adde emitwalo 9. Naye omuzadde bw'amala okwenyigiza n'agula akatabo ako, omusomesa oluusi agaana okusomesa buli mwana takalina n'abagoba mu kibiina. Mu masomero gali wano simawo bawa ekiri. Naye kyembadde nsaba, lwaki abasomesa basinga bwe mumala okugula obutabo bakola practical 1 oba 2 n'akomaawo ng'ate obutabo buba bwagulibwa. Nande mu masomero amala wano simawo bawa ekiri. That's why I'm asking Mr. Sekatawa, how safe and sure are we that this one is not happening in school? Do you have the assurance that we are okay? Okay, sir. Thank you. Amanya Manta Azuna Agre, Eran Zekura Mutatina Davis, near 5. Naye kyembadde nsaba batutangazeemu ng'abazadde kosi entuseezimu nga combinations osanga nti bw'aba asabye kumuwa combination endala bamugamba eyo gyagitwala ku private. Simanyi oba kiva ku kimbadde nsaba batutangazeemu neyanzanyo combination ekuteeka ku private. Sembirano maama oyogere. Amanya nze Ngayiga Betty, muzadde wa Nakakande Faith, Nakakenge S.1. Ensonga yange nange egenda kuli Sekatawa. Kuli Sekatawa batugambye abaana bano babagulupinze mu S1 blue, leader white, nti abamu ne batwala job agriculture, abalala ICT, abalala art and craft. Kati neefunamu obuwokwe muli munda nga ngamba ntedde nnyo mu biseera byaffe basookanga tutwala muze waziyise electives, basooka bazitutwalamu then omwana n'alonda. Kati omwana omututte mu art and craft oba mu agriculture so nga yandyagadde ICT kiri kutwala. It's a common question. Senior 1, hold up please. Amanda Nedowooza Kirina Richard, omusajja wa Galest Orange. Ekibuuzo kyange kidda wa Mr. Sekatawa. Abazadde ndowooza abasinga tebakitegedde kiri ku grades. Ageze n'agamba nti omwana waba afunye for example grade 1 oba results 1 oba ayisa. Naye n'agamba nti 2 and 3 yabeera sorry waba afunye grade 1 oba results 1 aba ayise. Then never go so much certificate.
kati 2 and 3 baba mwazi pre-certificate. Kakibuuzo kyange kiri oyo kubanga pre-certificate is it also considered by fine software considered no kati baba agenze mu field like for example ayagala kunonya mulimu oba ayagala kukola course endala bamasolo muwa. Then kino ekyokubiri kyogeddwa kimulira agenze n'agamba ku nsonga ya uniforms agamba senior one erina different types of uniform paka senior 4. Ekibuuzo kyange kigenda kimulira ezo uniforms for example senior one senior 2 aligenda kola uniform endala ng'abazadde webalina. Sort of fate of the results too. The child for much to you. Amanya gange saaba okupita kwatututana n'ebibuuzo binyera binsangwamu. Ekisooka muwala wange nenalidesa abaana bange nsomere balinda musomo naye omwana yasula akapapula nga bagawa yunifoomu akapapula akamukkiriza okuyita ku geeti nemugamba tukoze tutya babaga tugenda akapapula nkagula baagala emitwalo 10 kati omwana omuntu ofunako meseji yekka. Ekibuuzo ekyokubiri atangaza mukapapula ki akapapula emitwalo 10 messages okay. Kakati ekyokubiri kyandibadde nti kikwirabire ejja kukijjukira edda kiwoona omulala. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Eryange tudaala okulabike n'amawala kiibu kyagala kiibu asula musinya akazira nakongeze erinnya eryange ezendaala okulabike n'amawala kiibu asomera musinya 1 orange nga kiibu kyanjo. Era ng'ensonga endeese wano nze kwebaza timu leader okumweraza n'esekusiima yenna olw'ebigambo ebiwoomu ebizaamu essuubi eri buli muntu yenna na buli muntu ng'abadde yatenderwalibwa oba omuzadde oba omwana yenna. Omutuufu ebigambo byo byonna byoyogera saba ng'akosulemu obulungi kubanga ebigambo byoyogera nange byebadde mmanyi byesimanyi oba omwana kuba binsanyusanya ate bizaamu abaana twalinawo omwana wano namukadija mujja naye gyewabana ngamba maama timulida nibwotubuulya naye timulida atubuulira okumala akaseera byonna netubikwata era omwana takwata netimulida oyo aba tajja kulida kuba abayigiriza ebintu ebiwoomu ebisufu era mutufu nange baddawo nempuliriza era nekuyungulinganiwo naye nasabika nnyo era asaba allah akuwemu obulungi nesaba oba osobodde oba obugati obulungi obwo gyobeera oyogera balinayo n'abaana abato abalala abalyagala okulya ku bigambo ebisufu nasaba okubiyo obusinga oba osobodde nofuna awantu w'okuteera gasobola okufuna ng'abazadde kyekyo katirizaamu okuteerayo okulipisibwa kyero ku mikutu kyembadde nerabidde masomero waliwo omwana batugamba eziki oba liri namba omwana kwalabikobamubira rizalisize eri essomero gye bava mu primary tebasobola kola baana balijasitaninga bulungi enamba eyo baadde bagali bagitubuuza bano naye kati tugenda kukola tutya atalina liri namba akola ate okifuna nga ali tebamulijasitaninga lyali. Thank you so much. I greet everyone and I observe the protocol. In the interest of time, I appreciate all the arrangements you put here. My name is Hilary Ndaini. I'm a guardian of Kampunda Makri, which is senior one white. My concern is about time. As you have mentioned, one of the values you hold most here is time management. But there is an observation I made in the morning. We arrived and spent about 2.5 hours before starting the meeting as stated in the invitation. Yet that time is now costing us now, and we are cancelling most of the arrangements. So I was requesting that we observe time management as we are seeing. Extend here.
Okay, good evening everyone. Manya gange Provia Katsabe, Nanze Mzade wa Gloria Namsa, Senior 5 Arts. Ekisooka nebaza team leader okutuwakakisa okukiriza abaana baffe mu ssomero lino naddala ffe abalina abaana be twajja mu masomero amalala nga bamaze senior 4. Twakwesebako nnyo natwagala ddoomu era ne tulemerako wano waliwo olunaku lwe twasanga wano waliwo olukiiko era ne tuyita paka kiro n'omaliriza ng'otukkiriza n'otusinkana n'otuwa ekifo n'olw'ensonga eyo kwebaza nnyo kwebaliza ddala. Ekirala obudde bwe nsoma nakola PEM baatuwanga nnyo in school baatuwanga nnyo omukisa especially senior 5 nti bw'oba oza okusoma olumu bw'osazeewo okukola maybe kageze nga BCM n'otuuka ekiseera nolanga mazima biology toyitawo n'ogamba maybe kantuzige nzire muki mu physics kati mbadde embuuza simanyi oba wano akakakisa weekali singa oli maybe in the very first term alemererwa musobola omuwayo omukisa omulala maybe n'agezaako ekirala oba mugamba kyewalonda kyekyo sima ekyo kiremdagadde okutegeerekese. Is there any chance of changing the condition? About the messages that we receive, for example, I got a message that Namsa Gloria S.5 Arts left school on Tuesday, March. Someone who is in boarding section left school going where? Mr. Mgani will clarify that anomaly. Can we listen? Senior 5, can we listen? Hallelujah. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Kama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe abooluganda. Ebuuzo ebadde bindeese ebadde nga bibiri naye nja kuwulira ansa okusinziira ku batusoosewo engeri gye babuuzizzaamu. Ekyokubiri, amannya gange nze Muhwezi Derrick. Ndi wano kuba Eva Kiza. Ebibuuzo byange bye mbadde nze okubuuza nga bibiri ndowooza biwuliddeko ansa nja ziwulira nga batuddamu, naye kyenjagala okusooka nebaza nnyo Mr. Cambregia bane tumukulireko mu ngalo kubanga ekyamazima kiri nti nze sigenda kuddamu muyita manyiga bulagenda muyita Mr. Development because nti wano wemulaba wano twazanyirangawo ffe mupiira mu 2014 ng'era wano wali openi wonna kati awo waliwo engeri y'oluzzi nga twolezaawo picha awo nga tuleeta obugaali ne twolezaawo nga tuli openi wanoona nga tujjanga bwe twagala ne tugendeyo mu ssomero naye okuva lwe yajjayo natandika okulaba ebikomera nga biteereddwawo geeti nga weeziri kale ssebo oli Mr. Development era Mukama akwongere omukisa. Amen. Amen. Good evening, all. Good evening, sir. By the name of Ngadria Robert Endra. I'm a guardian to Namudeli, Irene, and Namurilu Joby. Joby has been senior 1, and Irene has been senior 3. I have two issues. One is, why is it that when it comes to correcting the marks, it really drags? Which marks? The marks on the report, the marks on the paper is not the actual reflected on the report. And then you come and say that, why don't you correct this? It will drag. And the parent who is not patient is definitely give up. Second. And unfortunately for me, I'm not based in Kampala. So it's just fortunate that today I'm here. Then the second question is about when it comes to visitation. The parent who's allocated the distance card
assuming the parent is sick, can the parent give the card to the guardian or some other person to come and visit? It's okay. Okay, thank you. Team leader is going to respond to that. My name is Vincent Tature and Salon after Vincent Tature. I have 4 children in this school. You know the Tature, eh? Those are my children. Now, point number 1. How we say, Mr. Development, I agree. When I brought my first child here, we were jumping over pool, the streams and streams. But now we are in a modern school. My question is, Mr. Yomaida, the last time we were here, we mentioned growing up, building up. How far have you gone with that project? Number 2, I recently suggested to you that we deal with the Uganda government, especially the land board. We exchange this place with the primary school because they have more space for development. I hope we shall be able to discuss that and we do the exchange. It doesn't matter. Lastly, Mr. Team Leader, for the purposes of growing up, I suggest we put a fundraising committee in place to help us accomplish the project. Thank you. Chero batula tesa secondary de waggulu primary de wansi wano wana primary na space nene ate ne kanina awada kujukiza kanina kati wana bazadde aji bali special bako ndagala bawo mukisaba wabaiko waka bakutusa Team leader, twagala kwebaza lw'abaana baffe lwawadde scholarship. Twasanyuka nnyo lwakuba tutasobola kulaba. Kizibu okufuna obugoze wano ku ssomero. Naye tuli basanyufu nnyo. Kubanga yenzo muzadde wa Namuleme Shamira. Naali sirina ssuubi ng'oba Shamira anayeeyongerayo. Naye Mukama Katonda ankoledde ekyamagero kyenaali sisuubi kubanga mu butuufu Shamira abadde tagenda kweyongerayo. Mbadde sirina busobozi bwonna buzaayo Shamira naye Mukama Katonda akinkoledde kubanga yenze ewaka buli kimu. Taata yalwala yafuna accident, puresha n'emukuba takyasobola kukola talaba kubanga yali musaiza driver naye talaba. Kati yenze mu buli kimu kyonna ewaka naye Shamira abadde tagenda kweyongera. Mikisa kya Katonda timulidda nkwebaza Mukama Katonda akwongera omukisa atonde olugulangaazi. Amina. Haleluya. Amina. Kama mulungi. Nyota. Timulida yagambye nti abazadde tatulabangako mu ofiisi era nga kyo kyamazima tatulabangako mu ofiisi. Naye tubadde nze nganze kubanga timulida kyeyankolera bannange kinene. Kintu kyo kinene kubanga kati kino kantireete nti Mukama kyagamba nti nakolera ekyamagero n'okugamba nti ndikwebaliza mu lujjudde lw'abantu. Kati kino nebaza timulida mu lujjudde lw'abantu kubanga nze amanya gange banta kwesiga Hamlet, nze maama wakwagala Geraldine nali nga nteeseteese nti twabadde tulwana mu bodi nga nteeseteese tugenda kudda mu dde. Ngenda okulanga Mukama atukoledde ekyamagero.
nga bagamba omwana agenda mu boarding kwegamba nalaba nga kyamagero Mukama kyakoze bingi sisobola kudda okwogera bitya nti ate njogera ebyawa bitya naye timulida neebaza okuva ku ntobo y'omutima gwange kuba buno bujulizi buli wempita buli webeera buli kyaki buli wamu bujulizi nti omwana wange bamuwadde okubeera ng'asomera bwereere nga bamuweerera ng'essomero limuweerera buno obujulizi buli wamu nti omwana wange ankyasomera wanti kitebe naye twebaza nnyo timulida tukwagala nnyo nkwebaza kubanga ninawo naali mu siniya 2 naye ebigambo byo byokka n'abantu be bagenda nga bagamba nanga abaana bakiteri bonna batambula babeera smart abaana balina empisa tusaba oyongerere ddala taata oyongere okubeera nga abaana baffe oyongera ddala okwogera nabo Mukama akwongera omukisa omunene mu buli kimu tukusabira mukisa na buwangaazi mu linnya erya Yesu n'abasomesa bonna n'akakiiko konna nati agenda kuginyweza oluganda Yesu yebazibwe amanya gange ntunambi ali mama wa Tendo Vanessa nange sebo njagala okusiima okwebaza titweyanziza nnyo sebo tweyanzeege era twasiima nnyo era Mukama akongerere ddala omukisa era nga nange nali nize lunaku luno okwebaliza mu lujjudde lw'abandi kubeera bwenti bwe nali nga tusaba Mukama era nga ebyo tubeera tuli bambasada bosebo tubeera twogera birungi byereere olwekyo kyotukoledde tweyanziza nnyo sebo tweyanzize Mukama akukolere amiina tweyanza n'ebibuuzo ebyo n'okusiima kati tubera kufuna okuddibwamu timulida bw'anaamala okutuddamu tujja kufuna essaala tuve wano Thank you. Bannange mwebale nnyo olw'ebibuuzo n'enteesa ennungi ekomekkereza olukiiko luno. Nja kusaba maama wange akkirize nti tetuyinza kuva wano nga mukyala Kapsa tabuuzizza bantu bano basirikale bweneebeeremu n'olwekyo mandeeti eyo ngirina era sebo ojja kukkirize change your communication. Mr. Sekatawa yayogedde curriculum naye tebabuulidde implication ya senior 4 curriculum. I think he just missed that accidentally. Curriculum engeri gye bagizimbye. That's why even the previous years, bawa abantu abakonkudinga the old curriculum chance. The implication of this is that you go back because you realize the curriculum tesura. Naye should the unfortunate be to be, nobeera ng'oli mu result 2, 3, 4, n'omwami mutaya weyabanyonyodde kyekizireeta, then kitegeeza kiyinza okuba ekizibu kubanga some of these boxes they record them and report them to name in senior 3 and you no longer have that chance other than going in senior 1. So students should style up and every year will continue adjusting and tightening some areas and going up with the and eventually give up. So let them not take it for granted in that case. They local diamuziza abasomesa ba sciences ababeera ne practical books ne bakolayo ennamba emu oba bbiri and it was very clear yagambye awalala naye wano tamanyi kyekigenda maaso. Of course tetuyinza kwogerera walala naye here that's not the practice. Nsuubira nti tujja kukola ekyo ekiri professional right and shall give you a service above ordinary. Mwami Abre yabadde ayagala okufuna information ku combinations ezireetera omwana okubeera private students.
we are studying this policy. Some of these combinations from the old curriculum as they have been there, but they automatically take children there. Now here, I think I'll use them for good Senior 5 students, we are bringing them the facilitator from Makerere University, the academic religious program. He is going to speak to them about education, about the government combinations, subjects, career, and the rest. And after that, communication, which is going to happen very soon. We shall give them a chance. I told them there is a committee report for the change of combination, depending on where somebody has discovered himself or herself. And the combination leading to private, they will be known, and decisions will be made by parents. It doesn't matter. Okuva mu government nagenda mu private as long as nga yeri kyayagala era nakifuna. About the optional subjects by Jara Betty. Of course, we have a challenge. When it comes to elective subjects here, the government gave a number of subjects, call them electives. Naye okusinziira ku nsi, you realize that some of these subjects, as you see, if we give the option to the children, all of them will go to ICT. The question is, do we have the capacity of taking 836 students in ICT? Banasomerawo bonna, tulina facility. I doubt these people are telling me that power is not stable. I have one of the powerful generators in this school. Why don't you put a standby generator if the power is loose? I don't want these labor excuses. So issue here ICT. One is there for long. Now here, relevance ya ICT. Era nenjogera ne ICT department and the directorate. Nembagamba nti tukole arrangement. Prevent every student in different options. We provide the ICT lessons so that the learners can really have the access and the basics. So that the learners can have that alongside their dictated electives for the streams to work on. I think that gives us a solution. Era kijja kuyambako okufuna kiki twagala naye ekitukozesa ekyo okusobola okubeera nti balance ne facilities tulina nemanyi every one of you would love the ICT. Nekyo munzikirize, and I request the director together with ICT earliest next week give me an action plan. This has been coming many times. I want an action plan for this to see that students in these optional subjects are put to the task of really studying and having access to ICT programs. Okay, I will be glad if you give me that answer very fast. Another case, Mr. Chirumira was asking about result 1, being a student getting a certificate, and result 2, having a pre-something certificate. I think I'll call Mr. Taya to throw more light about this, but I think you confused the two.
I don't know the pre-certificate he was talking about. I was not here, but I'll give Mr. Ruta a chance to throw more light about result 1 and result 2 for purposes of Mr. Chirumira's concern. Another parent was asking Mr. Chirumira whether uniform for senior 1 and senior 2 they are buying. No. Mr. Chirumira, you see that uniform you see, it keeps on changing. Eh? When they go to senior 2, again and you. Senior 3, that's how they rotate. They keep on changing. But the bad thing is, and the way it becomes very unfair, these children, it's not only the world changing, even the children change biologically. So you find that a child given uniform in senior 1, small as it is, and the child has grown big in senior 2, the uniform fading, ajamba myaka ena buli lunaku wagula payemu, it's easy to be a uniform. And that's where the problem comes in. Let's be very good parents and provide welfare. It doesn't fail you, it doesn't do anything wrong for you to buy for this child another very same uniform in secondary term so that the children will maintain smartness. Abamu kumwe moja kwekwasa ekipasana jugula mu senior 1. Nawe ng'omuzadde oyinza obutayambala suuti yo week. Why do you think this kid is going to put on the same uniform? We have given you the color and the uniforms are there. That's being selfish. The uniform will carry, then out to the man, I am at the skirt, a fading, or a fading, no Spanagana, with an Afuko, Kubanga, Fuse, Rubata fitting of cheap. But as far as the school is concerned, and considering the economic status, the uniform goes in the class. Now you want to put up uniform fading, put that one into consideration. Salongo Peter, you get the permit Yomana, Yakwa, at the gate, probably Tafuna clearance, then the message Funa. I don't know, the identity cards, Bakamara Kuziva issuing. Chairmanchi Asura Kapapula. Never day, Mukola, where is Mr. Amdan? Come. When I was making the identity cards, I made identity cards for all 836 students. And I was told they were issued out last time. If a student lost identity card in a week, pay 100,000. Did you give out the all identity cards to all students? Buli mwana yafuna identity card ye okujjako abatono abatabaddeyo sina kafaananyi ate nawe tusuubira kubanga basuka abataano ku 10 naye bonna bafuna identity card. I think it is a week now. Now, those cases, what was the identity card? People, identity card yeyo eriko data yo yonnanga bweri ku phone. Kyobola abantu bwe tugiswipingamu message ejja n'ogikola ki? N'ogifuna. Bw'ozikolanga nnyingi tufuna discount. Bw'ogikolanga ntono ebeera ki? Kubanga ni wagisasula negwa discount of 10,000 naye nga tekolebwa 10,000. But because there are many, they are discounted. You get the identity cards for senior 1, you get identity cards for senior 5. They do them once to one particular. Now when it becomes 1 or 2 or 5 and you call it service provider, it becomes expensive and we charge that in order to discourage negligence in that case. Yes, you have a question? Yes, come. Where is the second microphone? The parent has a concern over there. Where is the microphone? Mbalamusizaako mwenna mwebale kujja abazadde n'abasomesa tubeebaza. Tumwesime Moses taata wa Esther Katushabe. Omwami oli yabadde agamba nti kaadi omwana yagifuna naye yabula. Kati omwana omu yafuna message omulala tafuna. Ekibuuzo kyabadde bwe kityo. Akoze ate kubanga bamugamba nti okuddamu okulinyowalinga I think 10,000. I think that's what I was answering. I was answering the same question.
Had I answered it wrongly? Students learn to be responsible because your irresponsibility is going to be costly. Now, because the parent is in this meeting, let me reduce for him. You'll pay 50,000 for replacement. And come very fast and do that. But senior ones, that's why we tell you, you give these students bags so that the cards are kept in the bags. But when you tell you do not give them back, they come with their books in their hands, they come with everything. The school is free. Let's try to help these children to avoid all these cases. Nalongo, thank you for appreciating the head of school and the videos. I think I have my videos on YouTube channel of this case. Don't I? Where are my recordings? That's why I recorded them. You see, people, when I die, I don't want people to say I did not understand. That's why I keep these records. And PTA is doing me a disservice because I was clear from the beginning. I don't want people to look for words of wisdom and have nowhere to find them. Because even when I get a success, it can never be me in this case. So that's why I started this policy. I said, no, if I'm speaking wrong or right, keep them on record. And I have no reason of keeping this wisdom to myself. Those who will have time to listen to them. Those who will not have time, those who are contented, that's quite something different. So when Zijamu meeting in Embagambe, it's not separate. It goes public. Whoever wants to challenge it, refer to my video, refer to my communication, because it is public. Than forging and coming up with wrong information because you are hating somebody, you need it. In law, we deal with facts. If you don't have facts, don't waste our time. Mr. Hillary, time lost in a meeting. You see, you need actually to apologize. And in law, a resolution passed without a quorum is null and void. My data is very clear. I put 9. I start calling the MC from 9 and monitoring the audience. Tosuubira headmaster kujja wano ssebo nentandika ku addressinga empty tent. The point is I must address the congregation nga tulina quorum. The quorum is simple. Tulina abaana 836 senior 1. Abaana 368 senior 5. In brief, that would be around about 10,000 in case of one parent, but take a good of 1,000. Now, when the MC is here, Sarah was ending, first of all, Nzijankulaba. This chart, Njirabo Kuvanga, Nchalina Wakanga Batans. And it brings it there, Nendaba audience. Nemuza MC guides me, the audience is not there, quorum to Nabakoe. By the time I bring the board of governors to be here, that's when the meeting, Chovolaband, just the Yuwebuzi, at what time did they sing the anthems? That means the meeting started at that time. Never to what a quorum. Nga waisa abantu 13. Nga mutento inamu abantu 4. You don't have, and which message do you want to send? You want to send it before the tent, or you send it before people? The point is, if you're talking about time, it is correct. But I request you to encourage and call upon our colleagues, the parents, that once we are called for a meeting, we keep time. And that is why you see, that's why the parents have said that sit. That's why you see, nti anthem tuzitandika nga ffenna wetukola ki
nga tuweze ate kyangu kyakola bakoramu kubanga obutebe ngumanyi bwe bataddeawo nze nabutaddewo sipiika enakujja mu ofiisi neyagala ntadde obutebe ku mmwe owabazadde so mbuuza nensindika ttiimu yange nendaga obutebe obuli vacant nemanya tutunamba yabazadde eriwo nemanya kukoramu. And when I reach here, even by singing these songs, I'm buying for time for Koram. And then we start. Kitegeeza nti Koram was a little late and encourage the parents to keep time so that we can finish early. The members of the board were here as others 10. And they sat up and were asking the Koram was not there. We cannot start a meeting. A meeting without a Koram is narrow and void. Mr. Katushabe appreciated Rate Kochabana for continuing. Thank you. Sometimes I feel pain to let the children out. I improvise. Tokola banti twalina challenge year before. Twali wano bannaffe nga batulwanyisa abo bennyini nga batukoledde nga balwanyisa ekisulo kino okukijjawo. Nagenda okuva mu holidays nga bwe mulaba ku TikTok they have done underground campaigns through the KCC that remove the boarding section from the school, the school. We fought. It was a very big fight to make sure, and this matter went up to our authorities. And we asked, why do you make the parents suffer? Where do you gain to see people's children seated at home? These so-called councillors of yours. Now, in an attempt, then they said, let them, okay, the meaning we resolved, we reduce the double deckers. We reduce the deckers from triple to single, only 3 days the opening of the term. We had lost almost 400 students. We had to work day and night to create more space in order to accommodate our children. In doing this, we are not doing it on silver plate because of Yobali. Abalabanga kitebye batta, abalabanga kitebye baluma, era ebyo byonna bye bakola ebyobulabi ebyeyongezanga amayeri mubalwanira abantu ba wansi. Shaitani ibilisi. Kagamba oyinza okwebuuza omuntu kyayagala n'okirima nekikola ki nekikutegeka. Of the two, somebody who is keeping all these children here, now who wants to destroy this, who is fighting for the other? I call upon you people, we go through a lot, and sometimes not because we want, but we have very many bad-hearted people. Era ne wano batumye, nze bagenda bagenda, ne wano batumye abantu batudde wano, except that ensonyi zibakwata bukwasi. Ne batavaayo wano kwogera biki. But as a family, I encourage you, we must help one another, kubanga ffenna golo yaffe yakuyamba bataka bano tusobole okufuna eggwanga ery'amaanyi ery'enkya. Changing the subject combination, yes, baladdewo akakiiko era tujja kuwa omukisa abaana aba senior 5 banaamala okubayitiramu academic registry wa Maka University, then it shall give them 1 week for allowing change of course, combination. Through the procedure that wataddewo, we shall be able to do that and we shall do the same. But the point was, olaba message n'otya omwana w'ekisulo ng'ona so and so has left school. First of all, I want to apologize. That message does not come in bad faith. One, we try to programming a message eri mu ssomero eno initially yali yadde naye buli muyizi ali mu ssomero muno alina kaadi. Kati kaadi eyo eriko information ye. Era bwe nkukwata ne nkuggyako kaadi yange bwenti, I'm able to trace everything concerning you, everything kyewajjuza ku fomu eyo kubanga nkirina. Now, students in the hostel, they happen to come in the morning as a routine. Ne baswipinga. The same message twawandiikamu ejja in the same way. Probably I will tell Ms. Amdan to throw more light, but importantly to change the message for the hostel students so that you don't get scared that so and so has left the school. Omuzadde, message z'abaana b'ekisulo za njawulo ku zaabadde.
era wejjira and you keep quiet and listen. Era weyinza okujjira tuba tuyingiza data omwana tumuyingizanga wadde ng'ate wa kisulo naye era tumala okuyingiza data oyo tuyitamu mu classes ne tubagamba verifying information gye balaba ku screen. Kati eyo era yajjewo omwana yaliko study status yadde ng'ate ali mu kisulo naye tubadde verifying these days tuli mu correctinga era eyo abagirina era sisuubira nti bangi nnyo balimu batono balubaka naye nga message za njawulo ezadde n'eza body. Abalina issue eyo after this meeting tugenda kugulawo wali you can correct that mistake. Thank you. Thank you for appreciating Mr. Derek for the work well done. I am very happy that you have mentioned that. There is a concern about the spreading marks on report cards. I don't know, I didn't capture this very well. I don't know whether there is any one of you from my team who captured this, because the senior ones and senior fives will not give them the reports. And I don't know where that one comes from, but the parent could be having other students in other classes. Our reports, Zaina issues, I agree and I apologize, Zaina mistakes. Now here we are working around this. By the end of business this term, we shall do better than before. We apologize and we shall really keep records clean in this case. And the visitors card, what did you say, the gentleman who said he is not in Kampala, but he, lucky enough, the meeting for him. I was clear on the visitors card. I said, I am working in Kolagane ICT. Tugenda kukola visitors card eri abaana byatandika n'abaana b'ekisulo. Visitors card tekeka ebifaananyi bibiri, ey'omwana n'ey'omuzadde w'omwana. Omuzadde yoyo tugenda okuteeka yoyo bwe tulina mu system. Naye omuzadde ali mu system ojja kujja osayiningira visitors card eno ogitwale. Now bw'oba olina visitors card nga tosobodde kujja ku ssomero, osobola okutuma n'okwata gw'otumye n'omuwa visitors card kubanga aba yagiggyeyo. We cannot say nti omuntu atalina visitors card ajja. No. Challenges are many. Never condition yaffe egamba security n'omusingo ye visitors card. Bw'abanga nkutumye genda ozigire muwala wange ku ssomero. The first thing to present, mukulu ampadde visitors card yino, netugifotokopinga n'esigala mu passport ki. Wabaawo ebitagenze mu maaso bulungi mu ngeri emu oba endala ku mwana ono, ffe reference yaffe ne fallback position ye visitors card gyewawadde omuntu najja n'agikima, naye nga ejja kuba contract wakati waffe naawe ali ku system tetujja okwetagisa kugikima na kugisayininga mu mbeera emu oba endala. Muganda wange Bitatuule aleese ebintu bingi. Manyi Bitatuule mukwano gwange naye oluusi ampa ideas ezinsanyusa. Katule yampa idea nga bwe mugiwulidde. N'aŋŋamba nti tuwandiikire Buganda Government tukyuse waggulu yeba efuuka secondary eno efuuka primary. Saamutegeera bulungi. Ne mugamba okay, Bitatuule ka nkirowoozeeko nja kudda naye sikirowoozangako. Naye era akomyewo wano n'abagamba nti eno esaana kubeera primary. I think Bitatuule waliwo ebintu byoyinza okulowoozamu nga si byangu byakutuukako. Ekyokubiri, ekigambo ky'okuzimba waggulu n'ebigenda mu maaso. Omanyi bw'obanga okola analysis ogezangako nnyo okulaba ku bintu ebisoboka. The issue is not about kuzimba waggulu. Omusajja omugamba kalenda ya mutwalo gumu n'abeera nayo n'emufuukira ekizibu omweri n'omwaka mulamba. Kati bw'ona omugamba okukola contribution
ku kizimbe n'omuganda tuleetayo emitwalo 10 tugende waggulu takuyite kumpi. In this case, that will come another day. We shall look at that. But you remember, even the president w'eggwanga ne maama baatuula ne batusuubiza ebizimbe. Bansuubiza ekizimbe ekyakalina nga kya Fulunnya nga kirina classes 16. President yakinsuubiza ne maama n'akinsuubiza. Simanyi lwaki ba tiktokers tebabyogera musajja akyaza president. Lwaki temubajjukiza nti banne mulimu omusajja ebintu byakola mugende mu blogging ebyo. Lwaki ebirungi tebubyogerako mutubangiza ebyo. Bwemba mulumirirwa essomero you demand for those. Nze nakola move neleeta ebyolusinia netujja ne wano tuteesa nangamba nkuwadde kino yatugamba atuwadde ebbaasi egenda okuba esinga enene mu ggwanga n'atugamba atuwadde ekizimbe ekya kalina nga kyamyaliiro 4 ne classrooms meka n'agamba abasomesa nina bangi atali ku payroll bonna agenda bantera ku ki eyo nikweri n'agamba ekizimbe bino agenda kutuwa furniture bannabyebyatolinaifuna mugamba abo ebyo omuntu wa wansi babanja ebyo. Lwaki babanja ebyo emirimu girya omuntu wansi abyetaaga omulaka temuzeetaaga mugamba ate ebizimbe kati balinda ki? So mubatuyambe mubatujjukirize omuntu wa wansi uno yeetaaga ebbaasi gye bamusuubiza, yeetaaga furniture okutuula, yeetaaga classrooms nga bazimbidde. President ajja kutuyamba abawuliriza nnyo bange bakola nnyo abawuliriza nnyo babireete then tubeebaze tubakontributing eggwanga bave ku kunywa enjaga ebasula eddala okubeera kuteekula. Now I want to thank you the parents, the special parents. Mama Shamira, you see the challenge is the honesty is abakadde sibalabangako era mbadde sibamanyi era mbalenge bagambye omulundi ogusoose ate sibano bokka nina mu abaana bangi that we pay fees for. The majority of them nze neewunyera kyobabuuza many of them have seen any of their parents to say thank you. Not only those, there are many, if I may mention them here. I say, but which kind of parents are these? Which kind of people are these? And I think, thank you, mwebale nnyo bannange Katonda bw'atyo ayina enteekateeka ze bawulidde abadde tuba planninga kweyongerayo. So naye Katonda bw'atyo tumwebaze all the time kubanga yagamba mutamwebaza ajja kubabonereza n'emboneza ebisinga obukulu. Nze tominaki munyebaza kyamaanyi mbalabye naye mwebaze Mukama Katonda otuwa amagezi n'obulamu and we meet in a better way. May I request that you allow me inviting Mukama wange ajja kishiika abyeko ebigambo bwajjamu bwatuusa ate n'oluvannyuma. Students, your after is there. Okusibuluka kwammwe emmere yammwe gyeri. Temuva wano mugende muli ekyeggulo kyammwe mugende muli efutaari wammwe mpola mpola. The first way for the parents to go. I think Mr. Wanda will regulate this. Can you keep quiet? You first leave this team to move, the other team to move, and then they will regulate you. Madam, thank you. You're welcome. Abazadde tubaaniriza aba senior 5 and senior 1. Children, you welcome to Kitevi Secondary School. Good evening. How have you been? Thank you for making this choice to come to Kitevi Secondary School. Mine is just to welcome you to the school, and secondly, to maintain the core values. You've had them. The way you're smart today is the same way you should be smart for all the time you will be here. Abazadde abaana nga bwe mubalaba mbaleese today, kindly maintain them in that smartness.
because they are our pillar while we are here. The discipline you have had, abazadde tetucompromising ku discipline. Kindly ensure that your children do not fall advice of discipline. Time management is paramount. I'm complaining about the meeting, but we normally wait for you. No matter munawera, ideally to start a meeting. So everything starts with you as parents, then God fearing. Children, kindly listen to me. We are about to end with a few minutes. I will be done. Fearing, ideally, there is nothing you can do without having God at the forefront. Kindly, Teacher Secondary School will give you the values that you need. But academics, definitely, that's the reason you are here. But ensure that at least your child is in a club. Because where we are going, abazadde, nga bwe babagambye grades zino oluusi tezikyakola nnyo, zijja kukola obeere satisfied ng'omuntu nti omwana ayise. But at the end of the day, the job market is narrow. Agenda kukola ki? Twettanire nnyo ebintu by'emikono. Ate bw'ebanga essomero ekuwadde opportunity, at least omwana omuyigirizayo ekyomukono. Nze ndowooza wandibadde ogyettanira n'oba ng'obalansinze. Ne bwe tuba tusomye ne tufuneyo ekyomukono, guli omulimu bwe guligaana ogwa white collar, at least afuna kyatandikirako, obulamu ne buba nga butambula. Thank you so much for being patient and for listening to me. May God, the Almighty God, bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanza nnyo Ajati ayogedde ku rapport. Tweyanzeege. Nja kusaba okulangira mu butongole nti Neyanzanyo Haji waliwo omuzadde eyabuuzizza ekibuuzo kya liini namba n'agamba lwatuma liini namba ku ssomero omwana gye yasomera primary, naye mu kutuukayo ng'omwana oyo tebamufunira liini namba. Omwana oyo mugambe ajje mu examination department, waliyo omusomesa ofisa waffe wano gwe bayita Triakayo Edward, ajja mufunira liini namba gyetugenda okukozesa okumutrackinga mu academic journey ye. Then ekibuuzo ekyazzeeko kya result 1, result 2, result 3 ne result 4 Mr. Sekatawa yabannyonnyoddeko. Kaŋŋendemu mpola mumpe eddakiika emu. Result 1 ejjeetya omwana kasita scoringa A, B, C, D, E afuna result 1. Naye ayina okubanga mu results ze zascorinze mulimu at least B. Kitegeeza omwana afunye result 1 ne wafuna E mu subject 8 n'afuna D emu afuna result 1 era aba ayise era bamuwa certificate. Ekyo ndowooza kitegeeza. Result 2 kasita omwana amiisingayo ekibuuzo kimu mu bibuuzo ebiri compulsory oba n'atakola project, oyo omwana afuna result 2. Oba n'atuula ekibuuzo ekirina pepe 2 n'akolako pepe emu aba afunyemu X. X kitegeeza omwana tagenda afuna certificate era bajja kuwa result 2. Result 3 omwana atamiitinga minimum requirements mu subjects zonna z'akoze afuna result 3 era naye takola ki taqualifyinga for certificate. Tugamba omwana afunye E zokka nga tafunyeemu D afuna result 3, wabula teri kye bayita bagiyitise pre-certificate. Mr. Sekatawa ayogedde ku kigambo transcript, naye ndowooza yeerabidde okubaga nti transcript ye paasiriifu.
omwana wa result 2 ne result 3 afuna pass rate naye tafuna certificate certifying nti ono omwana yayita senior 4. Then result 4 nga maliriza ye mwana eyakolako ebibuuzo ebimu ebirala byonna n'abimisinga oba ye mwana atajja kukola bibuuzo bya senior 4 neyanziza nnyo okumpuliriza. Omuzadde abuuza what is that 2 kikyazaako byensoma addamu senior 1 addawalagawa owa result 2 ne result 3 ne 4 baddamu mu senior 4 omwaka oguddako. Naye omwana eyatula ebibuuzo byonna n'afuna grades ne waba afunye E amasomero gakoma ku D okuyingiza abaana mu senior 5. So tolina gyogenda twala mwana bamuwa ekifo, kitegeeza olina muzzaayo mu senior 4 ne bamuwa bupira ekifo n'ayita senior 4 n'alyoka ajja ekitebi ne tumuwa ekifo. Tweyanzirire Mr. Rutaya. Kaakati temuliranzikiriza olukiiko lukomye wano nga nja kusaba omuzadde tuye omuzadde omu volontiya ajja twesala ekalawo then mabuli ekiddako omuzadde amanyi okusaba obulungi ali kumpi ne Yesu kitaki Madamu Nakasi jangu oddemu ekibuuzo kino visitation ya 23 omwezi guno abazadde ba senior 1 ne senior 5 babuuza nti bakizibu okuleeta emmere ku vidi. Neyanza Mr. Mawanda. Mama ne yabuziza waliwo akibuziza ku visitation day abaana baffe tuba tubateekedde bulungi tuba tubateekedde ekyensano ekiruku ate nga kirungi n'olwekyo jangu n'ebyokulya ebikalu jangu ne soft drinks naye emmere supu nkoko omuceere bwe bafumbidde tujja batawanya embuto zaabwe tuba tubateekedde munzisa. Aji naye kayiwako ekyakulanga nago basawo ne banyabo teri kyabulabe nga kubeera muto era omuntu bwakugamba nti oli muto aba akuvumya ennyo naye ate oyinza okuba nga olabika omuto naye ng'emyaka tegigamba oli mukulu. Lwaki Ministry of Education and Sports ya issuinga circular eyagoba emmere mu ssomero olina okutandikira bw'owulira mbagamba issues eziri mu ssomero. I don't want mafias to take chances over people's children. I don't want you to undermine security. We can allow parents to buy KFC. And they bring their children KFC. But we shall not allow parents, some people are fasting, others come and say, let's have uniform. If you want to bring food, go and buy KFC for the children. And it's in standard KFC. I am not an agent of KFC, but it is quite over cafe jabbers. That will be the only, listen, that will be the only brand ekijja okukirizibwa mu by'emmere. Bw'oba owulira nga tebateesese chocolate, naye mu abo benzigalidde ebweru abalwana okukoozinga amawulire mu ssomero and give them a chance. Si omwana kyatalyangako ndeka
nino entalo n'abayaaye zenwana nazo. It is KFC or cafeterias only. Yes, Kero toyanziza okutangaza kwekyo. KFC tujagikiriza kubanga yebira standard ne kachi Javas tujagikiriza nayo kubanga na yebira standard. Toyanze katulesaala. Muyanze Sabo, muyanze omukisa guno naguyayamidde obwedda wazinze ne muzadde wa Namirembe Dolini yatuulira wano 2022 era Mukama yatukola bulungi. Taata Timulida teyanzeege dola yafuna obubone 17 ali Makerere banaye nze ne kosi gyali mu kukola simanyi tuition yandibadde wa sente meka kubanga era sanguso Mukama akugisa taata kakati esawa zino nze wano ninaawa abaana bana S.5 ninamba 2 ninamu mu S2 ne S.1 neyanziza nesebo neyanzeege nanaye tewongeke tusabe Katonda waffe tukwebaza kubanga oli mulungi oli mutukuvu kabaka wabakabaka twebaziza nnyo olw'ekiseera kino Mukama kyotumazisiza mu kifo kino Katonda waffe otukuumye bulungi kuba tewali n'omu afunye obuzibu bakabaka taata tukwebaza olw'ekirabo eky'essomero lino lye watuwa tukwebaza olwa ttiimu liida ne ttiimu eyo yonna kabaka wabakabaka olw'omulimu omulungi gwe bakoze mu baana baffe Mukama tuli baana b'abantu tetulina kye tuyinza kubawa ate abamu tulina n'emitima egitasiima naye Katonda waffe tusaasire twenenya olw'okwemulugunya kabaka wabakabaka ebiseera ebisinga nga tunoonya nsobi ebirungi nga tetubiraba twenenyeza nnyo Mukama tusaasire bonna bwe tutambudde obubi twagala okwebaza olw'abaana baffe abangi bwe bati Mukama naye abatono ewaka batulemerera naye wano nga babakumye bulungi tukwebaza olw'obulamu Mukama bw'otuwadde tewali keesezi byawo zitiisa mu ssomero lyaffe Katonda waffe agwe simanyi gatuwabula mandigo twagala okwebaza olwa byonna bye tusobodde okutuukako olunaku lwaleero Katonda waffe nga tuteesezza ate era nga bafunyemu tufunyemu nnyo kabaka wabakabaka kale ekitaffe tukwegayiridde bwe tuba tuva mu kifo kino tuleme genda nga bwe twazze tubeeko bye tutwala Mukama naddala eby'amagezi tubeeko bye tuyiga kabaka wabakabaka okusingira ddala nga tukwasaganya n'abasomesa nga tukuushiga abaana baffe ku lw'obulungi bw'eggwanga lino twagala okusabira abantu bonna Mukama b'otaddeko amafuta gagalera abaana baffe mu ngeri zonna ez'enjawulo okuviira ddala ku ttiimu liida okutuukira ddala ku bafumbi ababawa emmere Mukama bateekeko amafuta bateekeko omukwano bateekeko ekisa kyo kabaka wabakabaka yongera okubawangaaza yongera okubagabirira n'abazadde bonna mbasabidde Katonda waffe ow'ekisa ekingi tugabirire tusobole okumiitinga ebyo ebitono ddala bye batusabye Mukama awatali kwemulugunya yongera okuba ekkubo atali kkubo gaziya ensalo zaffe oli mulungi Mukama tunaakomangawo nga tukuweera obujulizi era nga tukutendereza abaana tubasabidde amagezi okumanya n'okutegeera akademikale mwongere okutunda essomero lyaffe okugendera ddala ewala Mukama tuyimuse mu nsonga zonna kubanga Katonda waffe oli mukulu tukwebaziza tukusiimye era tukwenenyereza mu linnya eddungi lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amin. Mama jangu mama esaala ebadde y'amaanyi tuweesobera kwagala esaala etukutte ku mwoyo ebadde nyuvu now njagala kukola order all students sit down. All students sit down. Njakusa board members basooke bave mu kifo kino. Head security antegeezezza tugenda kuyita mu gate ye waggulu. Abazadde team leader ne board members bafulumye bagenda. Abazadde mwebale nnyo mwebale ddala kujja mu lukiiko n'olulala mujjanga mu bungi bwe muti. Olukiiko ndugaddewo n'essaala eyo nja kusaba tutambule mpolampola abazadde tugenda kuyita mu ggeeti ye waggulu gye twalise nga tuyingira tutambule. Mr. Bisaso oba waali madamu
Madam Kulwari